Thanks everyone for joining the session. So welcome to Tungabhadra Networks, and this is a demo session for upcoming batch, July 8th batch, and we started this journey on July 8th, 2024. Now this July 8th, we are going to complete 2 years. Within these 2 years, we placed around 948 plus students, which included freshers, experience, and non-native to IT people. All the statistics are all there in our website. That was a fantastic record from us. And yeah, what exactly Tungabhadra Networks is? It's a company. It's a IT company where we can teach training and placements, as well as we deal with the projects. Okay, we do IT projects like what Infosys, TCS is doing, right? Service based companies. We are also providing IT services. We have a lot of projects from Bengaluru and Hyderabad location, and also we're getting some projects in Vizag as well. Yeah, so we design and implement and troubleshoot networking domain technologies. Okay, so the primary focus is providing educational services to the candidates who are passionate about networking. Okay, so we are officially part of MSME India and Startup India. Okay, so what training we are giving here? We are giving all networking. It's a purely networking company. It's a purely networking company. We only deal with networking technologies. Okay, like Cisco, Juniper, Palo Alto, Arista, Aruba, AWS, automation. There are so many things. What does it mean? What is Cisco? What is Juniper? These are the big vendors, big companies who manufacture the networking devices. So you will come to know soon what all are these companies. Okay, a big companies, you can say product based companies. Yeah, and now so myself, my name is Ramesh Goud. So I have total now it's 14 years in this networking domain. So I have been working in Cisco, Nokia, Juniper, Amazon, and recently my recent organization is Oracle. So I have been in Oracle. So yeah, so I have worked in product based companies, in service based companies like Infosys. So throughout my journey, I had a great experience in networking domain, in service provider environment, enterprise architectures, and data center, in cloud, cloud data centers, as well as AI data centers. So recently I worked in Oracle. Everyone using ChatGPT, right? So ChatGPT companies OpenAI, right? So I worked for OpenAI. So we build a AI data center in US, I believe. Okay. So I was part of the team. So yeah, from scratch to advanced level, I have been there, and so that whatever knowledge I have, I want to give to the students and help them. Okay. So along with me, my colleague Karthik Kumar Goud, he is also working in Palo Alto as a TAC engineer. So yeah, so we have a great experience in TAC environment and routing, switching, security, cloud, everything. Okay, yeah. So we started this journey on July 8th. I said in the month, right? July 8th, 2024. It's been 2 years. Now let's understand the technology, guys. So this technology is all about internet. Everyone is using internet. Without internet, there is nothing in this world. With the help of internet, you join this meeting, right? When you woke up at morning, you'll check the WhatsApp messages, you will check the Instagram feed, right? So without internet, no government organizations can run, no banks can run, no IT offices can run, nothing. There is nothing in this world without internet. So this technology is all about internet. You know how to use internet, right? You know how to use internet, like turn on through Wi-Fi and mobile cellular. There are ways to use internet, okay? But you don't know how exactly it works working at the back end. It means, suppose I have connected to Wi-Fi. I am typing www.tungabhadranetworks.in, some website. So how this web page is loading? Suppose www.youtube.com or whatever the website you type here, how exactly this web page is loading, how your computer is interacting with YouTube. Okay, and in your WhatsApp, if you say hi message,
how the text message is going, and you are uploading a photo in Instagram, how exactly it is uploading into the server. Okay, so you know the usage of internet, but you don't know what is happening at the back end. If you know what exactly is happening at the back end, that's it, you're the network engineer. As simple as that. So today I'm going to explain you high level overview how exactly internet works. So let's understand what is there behind the internet. I'm telling you again, this is not a institute like where they train you with syntaxes, with simple topologies. No, it's not like that. 99% everything practical. Okay, what do you mean by practical? Whatever we are doing the job, right? Job roles and responsibilities. Daily we are doing jobs. Those projects, those roles and responsibilities we will train you here. Everything is online, 99%. 1% is theory. Why theory? Because you need to explain in interview, right? In a proper way. So whatever you are learning here, everything is practical. Where exactly we use this technology, how you will implement, in case of any issues, how you will troubleshoot, each and every aspect I will cover. Okay, so completely not a institute, so try to understand. So this is a industrial training program where we give you projects. They're all freshers. Whatever you do projects on your BTech final year, nowhere it can use, nowhere. Okay, I did BTech, I did MTech, whatever I have done in my BTech MTech projects, even abstract also, no one can ask you abstract. Okay, so simple, you're studying 16 years, again you're joining the course to get a job. You understand where exactly we are at. Okay, so this Indian education system, the graduation is just for entry ticket to get a job, that's it. Okay, so maybe CSE candidates there will be a logic programming. Okay, yeah. So guys, I'm using very simple language. Okay, in interview, if the interviewer is not asking you to explain in Telugu, everyone able to understand my simple language, right? I'm using very simple language. Till intermediate second year I'm a Telugu medium student. Okay, I am using very simple English. Okay, so what I'm saying is, whatever you studied in your BTech, like project especially, if you put that project in your resume, it won't work for freshers. I will give you projects, live projects. This is called internship, right? We will give you the live projects. You need to mention those live projects so that if anyone sees your resume, they will not conduct you a filter round like aptitude reasoning, group discussion. There is no such a rounds. Directly they will conduct you a technical round. Okay, so directly you have to talk with practical subject. Okay, so keep that in mind. That's why it is called industrial training. So I will give you a justice at the end of the session why I called it is industrial training. Okay, now understand how internet works. You know very well, you're taking a 5G 4G sim. Through 5G cellular, 4G cellular, you are getting internet connection, right? Through Wi-Fi. This is one way. Okay, look at this. This is a Wi-Fi device, and here this is a Wi-Fi device. Through this Wi-Fi, you will get a internet connection. Another one is mobile phone cellular. Okay, 4G, 5G. You will have a mobile tower antenna, right? So through cellular, you will get an internet connection. Is there any other way you can get internet connection other than these two? Can anyone know? Satellite. Very good. Satellite. So via satellite, you know, right? In ocean, how ships are communicating each other through satellite. If you travel to Dubai through in aeroplane also, you will get internet, high speed internet nowadays. How they're getting? Through satellite. Same way, how exactly you're accessing your TV channels, right? Air fiber? No, it's not air fiber. It's not a satellite. Okay, so yeah, how exactly you're accessing
TV channels. There is a antenna top of your home, right? Same way. There is a satellite antenna top of your home. From there, you'll get a cable connectivity to your Wi-Fi device. From Wi-Fi device, you can access internet. Okay. This is front end. Front end, how exactly you are accessing internet? You have to understand back end. Okay. So how exactly back end is there? Let's understand, you know, basic overview. Nowadays, everyone using Instagram and YouTube. That's where you see about Tungabhadra networks, right? So Instagram and YouTube. So this is Wi-Fi router at your home, and this is your mobile phone. On your mobile phone, you have a Instagram application, right? On your mobile phone, you have a Instagram application. That Instagram will have a Instagram server. YouTube will have a YouTube server. Whatever you have an application on your mobile phone, each and every application will have a server. That is called application server. And domain, website, right? tungabhadranetworks.in. That the websites also will have a server. What I mean to say is, whatever the applications you have on your mobile phone, those will have a servers. Those servers are located in where? Data center. DCs. So these all servers are located in data centers. Now you are using Instagram on your mobile phone. The Instagram server is located in data center. Suppose this Instagram server located in Delhi. Just understand. It is located in Delhi. Now you are at Hyderabad or somewhere else at your home. Now on your mobile phone, you are uploading some photo. Okay. You are uploading some photo. That photo have some data, right? 4 MB or 10 MB. Whatever you are uploading on your photo on Instagram, right? First, where it will go? It will go to your Wi-Fi router. From your Wi-Fi router to ISP router. What is ISP? Internet Service Provider. You are taking internet connection, right? Whether Airtel or Jio or broadband connection, whatever it is. So those also having a routers. Whatever you see this router, right? This router cost is just 2000 rupees. But back end, they use their routers. Those routers cost are 4 to 5 lakhs. Okay. Those routers cost are 4 to 5 lakhs. So what I mean to say is, at your home, you have a home Wi-Fi router. This is connected to the ISP router. Like this, suppose I'm in Kurnool to Delhi, there will be a more than 1500 kilometers or 2000 kilometers, you can say. Okay. So from Kurnool to Delhi, this data center, we have a Airtel, right? Airtel is across the India. So at every 35 to 40 kilometers. So every 35 to 40 kilometers, there is a router. It means from Kurnool to Delhi, there is a so many kilometers. Between every 35 to 40 kilometers, there is a router. That router is not like a Wi-Fi router. This is a router. So this is a physical device. You see, right? This is a router. This router cost is minimum 4 to 5 lakh rupees. Okay, very costly. Okay, so now from Kurnool to Delhi, at every 35 kilometers there will be a router. It means there will be a hundreds and thousands of routers. Now this router is a hardware device. They need internet connection, right? Sorry, they need a power. Where exactly these routers are installed? Understand carefully. You are getting a 5G cellular, right? 5G, 4G. So there is a tower. Look at this. So through underground, so how they are connecting with this routers? They use a optical fiber cable. What cable? Optical fiber cable. If you see any underground construction, right? Okay. So if there is a underground construction, you may see this kind of fiber cables. This is called fiber cables. You see, right? This is called fiber cables. If you go outside, right, you may see this plenty of cables. So they lay a fiber cable through underground. So entire in India, they laid a fiber cables already. Okay. So like this, at every 35 to 5 kilometers, there is a router. Router to router, how they are connecting? They are connecting with fiber cable through underground. Okay. So now this router, you need to give a power, you need to Excuse me, sir. maintain. What is Ravi?
In case optical fiber వేయడానికి ఛాన్స్ No, లేకపోతే no. I'm not allowing you to ask any questions right now. Please యా ఓకే understand. You have to listen everything for 40 minutes. After that, whatever the questions you have, you can start asking. I have covered everything. I have not yet finished. Okay? It's like without watching movie, you're giving a review. Okay? So kindly watch the movie, complete movie, and then start asking questions. Okay? I'll answer it. So please kindly have some patience and let me complete everything. This session covered everything. Okay? Yeah. So now this need a power and everything, right? You have to understand, through cellular you are getting a 5G 4G, right? So every 35 to 5 kilometers, what you have a mobile tower. This is a tower. Bottom of the tower you have what? One small room. Look at this. This is mobile tower, right? You see lot of mobile towers. Some mobile towers you will see top of the building also. Okay, so this mobile tower, you see, right, through underground they connected here. So this is a room. In this room you have a rack. There they will install a routers, and to give a power, they have a electricity power. In case that electricity gone, you will see, you will see generator here. Lot of things are there: UPS, generator, everything. Guys, 1 second, guys, I'm getting a urgent call. 1 second. So yeah, so there is a tower, right? Bottom of the tower there is a small room. Inside this room you may see a routers, switches, and everything. Okay, to give a power you have a general power. In case that power gone, you have a UPS. Even UPS gone, you have a generator. Automatically they will give you a continuous power. Okay, so like this. So this is a mobile tower. Okay, this is a mobile tower. The underground cable can go to here. So you see, right, there is a thousands of mobile towers across the India. So internet service provider Airtel is giving internet services through like cellular and air fiber, as well as they're giving a broadband internet connection. So everything is traveling, the data is traveling through fiber cable, underground fiber cable. Okay, yeah. So this is how, the data is traveling across the fiber cables. Now finally whatever photo you upload, right, it will go to data center. This is a data center. The data center is also connecting to internet, right? The internet, Airtel router. Okay, so whatever the photo, videos, or text messages you are sending over internet, backend, these routers are carrying your data, and the data is going through fiber cables, and finally it is storing in server. This is just a overview how exactly your uploaded data is traveling. The real data center is looks like this. Okay, this is a real data center. In data center you see lot of racks. Okay, here inside these racks you will see servers. Servers may be storage servers, application servers. You see right here, there is a storage servers. Okay, whatever you are uploading a data, look at this. This is a hard disk. It is storing here. Here also you can see, right, it is a hard disk. All your data is storing here. Okay, so these servers you see in real Google data center, you see, right, it's a real Google data center. You see a racks. Inside the rack there is a hundreds and thousands of servers. Okay, so these servers are maintained by server engineers. That is not our scope. However, if you closely observe, these servers are connecting to our top of rack devices. What is this? A routers and switches, a networking devices. So these are the switches, routers, firewalls. Okay, I told you, right, these are the routers. Okay, backend. These are the switches. Switches means, in your IT office or any office there is a 20 to 30 employees. Each employee have a computer. All the computers are connecting to where? Here, these switches. Okay, yeah, these switches are connecting to routers, and the router cost varies from 5 lakhs to 15 crore rupees. In data center they use a big routers. Okay, they also use a big switches. And now firewall is very important. So unauthorized people or hackers, to protect from hackers or like man in middle attacks,
whatever it is, to protect unauthorized people, they use firewalls. Okay, everyone who want to be in networking domain, they need this router, switches and firewall stuff. So whatever the technologies we use in routers, that is called routing technologies. In switches, switching technologies. Firewall, security. So routing, switching, security is mandatory in networking. Even if you want to move a cyber security, this is important, because these are the guys who deliver the data from one location to another location. Okay, so here, who will manufacture all these devices? There is a lot of companies. Those companies I'll let you know. Okay, so just understand, these all are hardware devices. People may think that, Anna, you're showing hardware devices, is it a hardware job? No, it's not a hardware job. There's a lot of protocols you need to configure. You will go to your office. I worked in Amazon. Is it hardware job? I worked in Oracle. So you will go to your office. You will log in your devices from your office. So these devices are located in where? In data center. If you closely observe, all the servers, all the servers are connected to where? Our networking devices. Are you able to see here? కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయండి? Are you able to see? పైన Yes, yes. కనిపిస్తున్నాయి. So this is all our what? Our networking devices. Backend you have a lakhs of networking devices. Here you see only 4. This is just a top of rack devices. But backend, in data center, they use a clause architecture. We call spine and leaf architecture. And in one data center, you will see 90 to 1 lakh thousand, 90 to 1 lakh devices. You will see networking devices. Who will take care of all these devices configuration? We, and network engineers. Okay, yeah. So this is exactly a normal data center. In a normal data center, you will see a servers. Okay, servers, and those servers are connected to our networking devices. Now a lot of people may have a question, Anna, does AI can take our jobs? Let me tell you clearly. If you want to work AI, right? If AI want to work, they need a AI data center, right? So they should have a AI data center. Suppose ChatGPT or DeepSeek or Perplexity. So you have a application ChatGPT. You download it. You're trying to ask something. You will give a prompt. But backend, whatever you're asking, how exactly it is sitting to data center? Through internet only, right? Without internet, will you see anything in ChatGPT? Will ChatGPT will work application? So the ChatGPT Android application or iOS application, whatever it is, software developers can develop it. Backend LLMs and things will be created by developers and all. But that is front end stuff. But backend, if anything work, you need to work, right? You need a device. Which devices are using behind the ChatGPT or any AI, right? What devices they're using? They're using NVIDIA devices. You see, right? This is a devices. So in normal data center, you will have a servers. Here in AI data center, what you will see? You will see a NVIDIA devices. That's why nowadays you see NVIDIA is a top company, right? So this is called NVIDIA GB200. So how I know all these things? Because I worked on this. So we worked on GB200s for OpenAI. We have a lot of GB200s. Whatever you're asking, right? Create a image. This is called GPU. Okay, GPU. So GPU is very costly. You know two things, CPU and GPU. For your computer and laptop, you have a CPU, central processing unit. This is GPU. GPU can do multitasking. It can do lot of things, rendering and everything. It is super fast. So that's why AI, right? They use GB. What is that? NVIDIA devices. Okay, this is called GB200. It is having 74 GPUs in one device. Look at this. It's 11 feet, more than 11 feet. Okay, yeah, you understand, right? So it's a more than 1100. Okay, so sorry, more than 11 feet. You can see GPU means graphics processing unit, guys. Okay, it's a graphics. You have, right, when you purchase a laptop, you have a 4 GB GPU, the graphics card. Okay, yeah, same. So
Recently, just 2 months back, Nvidia launched a new one, VR 144. It means this GPU is having 74 GPUs, right? Now they launch 144 GPUs. Entire internet data is handled by these GPUs. Very costly. Now, all these devices are connecting to our networking devices. Look at this LAN cables. Are you seeing? All these are connected to where? Our networking devices. It means from your phone to this GB200, who are there between our networking devices, right? If you want to access ChatGPT, you need an internet. Whatever you are searching, right, in ChatGPT, that instruction should hit to this GPU device, and it will process it and it will give back to you the response. So whatever you are searching, that instructions are coming through internet. How internet is established? Because of these networking devices. Okay, so now you tell me, will AI should take network engineer jobs? In No, fact, if AI want to work, they need us. If AI want to work, right, not only AI, everyone in this world, if anything want to work, right, they need network engineers, because we are the persons who are configuring, building everything internet. Okay, yeah. So troubleshooting, configuration, deployment. That's why this technology is a very good technology, and very good feature you have. Okay, so now in software domain, right, so you earlier people are learning the languages, programming languages, whatever the logic you want, you can write it. I am not a software developer, okay, but I'll give you one shock to you. You see this Tungabhadra Networks.in website, how exactly it looks like? Is it good? The website looking good? I don't know any HTML. I don't know. So please drop down and join back. You if you don't see any screen, okay? Yeah. How exactly this website is looks like? Look at this, okay? And also we are building lot of applications from our end, okay? So look at this. We are building one more website. Look at this, how beauty it is. We did not give this contract to any software company. We built our own self. So we don't know any CSS, we don't know any HTML, we don't know anything. But how we can build this? By using Claude AI. Okay, we build all our websites with Claude AI, and also we build a application systems, okay, with our own, with the help of Claude AI. Front end, back end, everything we have done this. Whatever you are seeing, all the applications, right? We built our own. Okay, so the logic, whatever you want, now AIs are helping it. That's why you don't see much jobs in AI. Now you got it right. So even if you don't know anything, with the help of AI, you can build any software application or anything. Okay. Now, but internet is something AI cannot do. If any cable, if this cable not working, AI cannot go and replace the cable, right? Generally, basic thing. Okay. Also, AI cannot do anything. So AI cannot, like troubleshoot or checking the, taking a decisions. Okay, taking a decisions means during troubleshooting. Okay, so yeah, simply what I mean to say is, even if AI want to work, they need us. Who? Network engineers. Okay, yeah. Now you understand two types of data centers. One is normal data center, another one is AI data center. So I worked in both. That's why I'm showing it to you. Now you understand internet, right? How it works. It means like when you upload a data, it is crossing all the routers and it is storing in server. Now the question is, in India, in England, right? India versus England matches are going on. How are you watching on live? If something is happening in US, you're watching on live. How? Because of internet. It means if something is happening in some continent or some other country, you are able to watch it. How? Because that data is traveling and coming to your India. How? Without connection, how they're coming? They have a connectivity. What I mean to say is, in this world, there are 194 plus countries. In this world, there are 194 plus countries.
all the countries are connected each other. Okay, all the countries are connected each other. So now let's see where exactly India is connected. So India is connected here. Before showing connection, how they will connect? They will use a fiber cable. It is called ocean internet cable. Look at this. This is a fiber cable. Okay, this is a cores. Your entire internet data is traveling in this core. So why fiber cable? Because in this fiber cable, the data can travel in the form of light. What is the light speed? 3 into 10 to the power of 8. Okay, so 3 into the 10 to the power of kilometer per second, right? So the thing is, this much of speed we can send a data with light speed. We don't have any equipment to receive that much of speed. If you go back to 2010, we have 2G. If you want to download any video or any song, you need to wait for half an hour. In 2013, 3G came into the picture, and then the speed increased. In 2016, 4G came into the picture. Now 5G. So what I mean to say is, every year they're manufacturing the devices to accept this much of speed. Maybe after 10 years, you cannot even imagine all your home appliances you can control. Okay, and the GBs of data you can download within the seconds. Okay, what I mean to say is, we have a media. This is cable. You can send the data through light speed, but we don't have any receiver, any equipment, receiver equipment to accept that much of data. Okay, anyhow, so they use this fiber cable to connect between the countries. Look at this, how they will connect. 70% is filled with water, right? Enter this earth. So they will lay a fiber cable through ocean, under ocean. To lay a fiber cable, they have a special ships also. Okay, yeah. Now you see in India, where exactly it is connecting? It is connecting to Mumbai and Cochin, Trivandrum, Chennai, Tuticorin. Mumbai to where it is connecting? It is connecting to the Middle East countries. Now war was going on, right? Generally earlier, so Iran want to cut the fiber cables. If they cut the fiber cables, entire Middle East to North America, the entire traffic can be isolated. Okay, so they lay a fiber cable through ocean under ocean. Okay, from Mumbai they connect to all the Middle East countries, from Cochin to Maldives, Trivandrum to Maldives, and Tuticorin to Sri Lanka, Chennai to Asian specific countries. Okay, APAC countries. See how they are connecting each other. Now in Vizag, the Google AI data center is coming, right? They are going to lay one more fiber cable and connecting here. And also in Andhra Pradesh, they're planning Machilipatnam. So because of recent situation, right, geopolitics, because of recent situations, they want to get a physical connectivity from Machilipatnam to other areas, other continents. Okay, so discussions are going on. I think it is already launched. Okay, so you have a connectivity. That's why something is happening in England, you are able to watch on live. All the data, videos, live streaming, everything is coming through these cables. Okay, so this is just a overview, guys, for everything. Okay, yeah. Now now these are the DWDM devices. Another devices like optical devices. It means something like Mumbai to Chennai, we have a 2000 kilometers. Okay, just like 1000 kilometers only. Okay, now so fiber cable, inside the fiber cable the data is traveling through light, right? So the light also the light also have a power that can last after some distance. So same way in fiber cable, the laser, the laser, right, it can last after 100. After 100 kilometers, the fiber inside the fiber cable, the signal will last. Now who will boost the signal? These devices. Okay, so DWDM devices. Okay, so DWDM devices. So DWDM, what is DWDM? Dense wavelength division multiplexing. If you're a ECE student, this subject is already covered in ECE. Okay, so if you're a That ECE, if you're a ECE student, it's a core subject. Electronics is not a core subject. Not only electronics. Everyone want to move VLSI system, VLSI. Come on, man. I did a MTech in VLSI and system design. I created a lot of projects with ICs, circuits. Okay, I purchased all the resistors, transistors, inductors from
Hyderabad Koti market, and I built so many PCBs. I did a soldering also. I built lot of motherboards also during when I was studying. Okay, the thing, I was very much passionate about electronics, but the thing is there is no boom. Now also there is no boom, and future also no. And you may see BJP government, there will be electron, no, Silicon Valley, it will not come. Okay, because Taiwan is already occupied everything. Taiwan, whatever the chips, electronics, right? It was made by Taiwan, China, Indonesia, and Vietnam. Okay, these countries are already fully established. It is very rare. It's now it won't come. Okay, electronics something is different. Communications means analog communication, digital communication, satellite communication. There are a lot of things. These subjects are like that. If you're a CSE student, there is a computer networks. So the computer networks is subject is this only. Okay, however, in this networking domain, any degree is eligible, any degree. Okay, if you are, recently in degree there is a political science subject. So people who graduated from political science, completely non-technical subjects, he got a job in HCL with 3.2 LPA. So in India, degree is just an entry ticket to enter into any IT company. Remember it. Okay. Yeah. So what these devices will do? These devices will boost the signals to another 100 kilometers. It means you have 1,000 kilometers, right, from Chennai to Mumbai. For every 100 kilometers, you need a one DWM device. Why? It will boost the optical signals. Now, how many DWM devices we need from Mumbai to Chennai for 1,000 kilometers? You need, at every 100 kilometers, you need one DWM device. For 1,000 kilometers, how many DWM devices you need? 10. Okay. So this is in the year of 2016 when I was working. But now they manufacture this DWM device. They can boost the signal up to 800 kilometers. Now how many you need? Maximum 2. Okay. So this is called optical devices. It is also part of networking. Okay. I am talking about networking is a ocean. I cannot cover everything, right? But major things I am covering here. Okay. So there are routers, switches, firewalls, and DWDM device. These are very important because lot of people are getting job in data centers nowadays in US and UK. So in India also the data centers are going to build. You see, right, Nirmala Sitharaman announced till 2048 there is no tax. Whoever is building a data centers in India, whatever the revenue it is generating from India data centers, right, there is no tax. It's a tax free. That's why companies are attracted. And also our Andhra Pradesh or some other states, they're giving a very good land to build a data centers. So companies are attracting and they're coming here, and they're going to hire a lot of network engineers. To build a data center, there is a lot of people, electrical engineer, network engineers, server engineers, so many. But networking will cover 60%. 60% is networking only. Okay, to build a data center. Okay, so they need a lot of people. That's why we open a office in Vizag also. A lot of things are coming there. Okay, anyhow, so this all are the equipment you will see behind the internet. Behind the internet, these all are the equipment. They will receive your data, they will deliver to the destination. Okay, this is all about communication, guys. I'm talking to you, right? You're listening. You guys are located different place. This is called communication. My voice is a data. Voice is a data. You're able to listen on live, right? So how it is happening? Through internet. The Wi-Fi router, routers, optical devices, everything is carrying my voice data. Through light speed, it is delivering to you. Okay. So back end, these are the devices. This is just a overview. Okay. Now, once you learn all these technologies, you will get lot of jobs. I will tell you the roles. So now you understand, right, why networking is important to provide internet services. Okay. And to manufacture these devices, right, routers and switches, we have a lot of companies. Let me talk about that companies one by one. So Cisco is the number one company who manufacture all these devices. That's why you see CCNA, Cisco Certified Network Associate. So this covers a lot of things. And now CCNP, not only Cisco, Juniper. Now Juniper, it was acquired by HPE. Okay,
So HP, you know, right? HP laptops, HP servers. This HP company purchased this Juniper, okay, and also Aruba. Aruba Networks and Juniper both part of HP. Okay, so if you want to get it, these all are product based companies. They have a product. They have a device, right? The device is called a product. Inside the device, they need a operating system. That is also a product. So what is product based company? If you have a your own hardware as a product or software as a product, that is called product based company. So for product based company, for freshers, they will give you 1 lakh rupee per month. That's why they hire the people from IIT, NITs. But service based companies like TCS, Infosys, what are the service based companies? TCS, Infosys, LTM Mindtree, like that. These service based companies hire the engineers and they will give you 30,000 per month for same fresher. So these service based companies will work for who? Product based companies. You may heard, right? Client meeting. The client is escalating. Client. Wherever you go, you see this keyword called client. For service based companies, who are the clients? These product based companies. Microsoft, Apple. These product based companies are the clients for the service based companies. Now you need to decide where you need to get a job, whether a product based company or service based company. So I'm telling all my students to get a job in product based company. The life and the package and everything is fantastic. Okay. Yeah. So whoever is fresher, whatever the job it is, first get rid of a fresher tag. But experienced candidates aim for the product based company. Okay. Minimum 2 years. My students who have a 2 years of experience, they got in HP Juniper from 2 LPA to 16 LPA directly. There is a lot of success stories. I will show you later. Okay. So these companies are introduced a certification. Why certification courses? So once you do this course, right, you have to do a certification. That global certification. Global certification cost is $370 only examination fee, and the passing is very tough. Okay, if you have a very good knowledge, then only you will get a pass. Okay, this certification is very important. Very, if you have these certifications, you are the best person, so they will pick you. Why? Because a company is purchasing a Cisco devices, these devices. Okay, these devices are very costly, right? Minimum 5 lakh rupees one device. These devices companies are purchasing. If you do a certification, if you'll become a Cisco partner, so that you will get a 20% discount. So that's why companies are hiring certified engineers to get a discount when they purchase a device. Okay, this is a fact. Okay, so if you have a certification, right, so it will be helpful for the company. And the one more thing is, if you have a certified engineers, you will get a more projects. Hey, I have a certified engineers, so we can do a project. So companies will get a project. But a real company cannot hide certified candidates. The real company hide a good technical knowledge candidate. And then if the certification is required, they will pay money to you. Okay, you can do the certification. Whatever the money, right, the company will pay. I did a plenty of certifications by my own. All certification amount was paid by company only. I did not spend single rupee for my certification so far. That's why I'm suggesting all the students, so do a certification which was sponsored by your company. So be a perfect in concepts first. Okay, yeah. Now anyhow, nowadays too much commercial actually. You know this Juniper, right? Juniper is a very big vendor. Lot of people doesn't aware of this because no one is giving Juniper training. Wherever you go, very less people. There is no Juniper trainers. I worked in a Juniper as a tech engineer. I'm giving a training here. You know what? If you go to any website, job portal website, see, I'm going here. Naukari. Okay. So what course you are learning here? Here Juniper, right? Search for JNCIA. Okay. And one more network engineer. So a lot of people may have a question, right? Anna, if I do a these courses, whether I have a job or not. Look at this. Search for the jobs here. Okay. I'm searching in front of you with JNCA keyword. Okay. Open any two jobs or any jobs. Okay. Random jobs I'm opening. So companies will ask whether you have done a CCNA or Juniper. Both are same only. Okay. Look at this. See, they're asking whether you have done a JNCA or not.
Okay, JNCIA. See, wherever you see, right, JNCIA. Okay, see what they are asking, desirable CCNA or Juniper. So a lot of people know only about CCNA. No, market, if you do Juniper certification, also they will take it. So I worked in Juniper, and this Juniper cost is examination fee $236. But the wonderful thing is, this Juniper company is giving $155 discount, guys, almost. Okay, with see, this is with tax. So generally the examination fee is $200 only, with tax 236. In $200 they will give you $150 discount. If they give $150 discount, what is the cost? $50 only. They will not give you the discount easily. They will conduct a exam. You need to pass that exam. Don't worry. I worked there. I will give you training. I am the person who will take a training. Okay, for all the classes maximum. So I will give you training. You will pass the exam and you will get a discount with just $50. $50 a day, how much? Almost 5,000 rupees. Within 5,000 rupees, you will get a global certification from Juniper, and this Juniper logo you can paste it on your resume so that you will be getting notified from the companies. But Cisco, the exam fee itself 35,000, and passing of this exam is very tough. But if you gone through my instructions or my content, right, you will pass it. Okay, we'll help you. So we will help you to pass the exam, CCNA, Juniper, and Palo Alto, whatever the courses we are giving. But by genuine, by you only. Outside people are writing these examinations with money. They're paying 8,000 or 7,000, and behalf of them someone is writing exam. Yes or no? Experienced candidates. Am I talking truth? Yes, yes, Right? I don't encourage that. absolutely. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్. మన ఎగ్జామ్ మన ఓన్గా రాస్తే ఆ కిక్ వేరు కదా, అవునా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే, వీ విల్ ట్రైన్ యూ టు రైట్ ఎగ్జామ్ బై యువర్ ఓన్. సో సిస్కో జూనిపర్ is a one company, and Nokia is also one company. I worked in Nokia. A lot of people think that Nokia is a double phone. No, it has so many things. It is in India, Vodafone Idea, Airtel Bharati is there, right? Back end they're using all Nokia devices only. Okay, yeah. And now we have Huawei and Arista Networks. So many companies we have. So many product based companies we have in networking. So that's why it is easy to get a job in product based company. Software developers cannot get a job in product based company easily. But networking, how I got a job in Amazon? Look at this. I studied in Karnool, guys. With what college I have studied? KV Subbareddy College. Okay, my batch is 2009 batch. I was a 2009 batch, okay, student. The thing is, I studied in a normal college, not a IIT and NIT. But when I was working in Amazon, right, my colleague is a NIT and another colleague is IIT. Same packages. So where the difference here? Skill. Okay, how I got to get into all these product based companies? Through skills. Skill does matter here. So why they're hiring from NIT IITs? Because they have a practical skills. Even for mathematics also they have a practicals. So much of practical knowledge they have. Okay, so learn like a practical. If you're learning any concept, right, where exactly this concept is using, and where exactly we are implementing. Is there any alternate concept? You need to think like that. Okay, so that's where the difference between practical approach and bookish knowledge. Here I will give you practical knowledge only. Okay, these many vendors we have. Okay, now once you learn all the internships which I'm providing, right, once you learn that internships, you will get a job role like network engineer in data center. I told you, right, there is a network engineers in data center. Okay, so yeah, this is me in the year of 2016. I worked in a data center. Okay, it's an old pic. You see, right, these are our servers. Okay, so in the year of 2016 I started working. Not in the year of 2016, 13 only, but I got an opportunity to work in data centers. Okay, yeah. And now you see a network analyst role. And you know what is network analyst role? In case if anything happened in your network, right? Okay, can you hear me, everyone? Yeah, we can.
Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yeah. Right. So yeah, in case if anything happened, what is this? So in your network, right, your company network. So what they will do? They will analyze it next time. Why? What is the reason for the impact? If server is down, why server is down? So if some customers are not accessing the servers, why? So you need to analyze it, resolve that issue. Next time onwards, the issue should not be reoccur. So you need to analyze and provide a RCA, root cause analysis. Okay. Yeah. So next is knock engineer. So this is a common role everywhere you will see. Knock engineer is monitoring. So in any data center, you will have a minimum thousands, 1 lakh devices you will see minimum in any data center. If any device is failed, how you will come to know? This knock team. Back end, there is a SNMP protocol, a monitoring protocols we have. The monitoring tool, we are using monitoring tool. Suppose my company, sorry, someone is saying something. Okay. So you understand, right? Knock. Knock means monitoring. This all lakhs of devices. Who will monitor it? Okay. Who will monitor it? So if anything happened, right, any device failure, how you will come to know? So the monitoring tool will be there. So we have a monitoring tool. So this monitoring tool training also will give it to you guys. Okay. Everything. Monitoring tools, ticketing tools, how the tickets will get. Everything. So this is a monitoring tool we use. Okay, this is our office monitoring. So how many devices we have, everything we are monitoring here. So we'll get all the alerts. So we use a ticketing tool, ServiceNow and GLPI. So we have a ticketing tools also with us. So when once you log in the ticketing system, right, you will come to know how many tickets are created here. See, 406 tickets are created. Okay, so this is a real environment. So when you join in any company as a engineer, right, you deal with the tickets only, right? Yes or no? So here we will tell you how you will get a ticket, what kind of tickets you will get you. So that's what it is, an internship. You will get a real network engineer stuff. Okay. So yeah. So network. So you will get a tickets. How you will get a tickets? How you will alert? See if anything down, right? It will show you red alerts. Okay. So the monitoring tool, roles and responsibilities to monitor the devices, and you will get a tickets and work on the tickets. That's it. So monitoring, whoever is working on monitoring, don't work on more than 1 year, because a monitoring knock engineer doesn't have any proper career. If anyone sees your resume with knock experience, they don't consider it. Your resume cannot be picked. But if it's another knock engineer role, they may be picked. There is no much packages or not like that. But if you're a fresher, please accept it. It's a very good entry for freshers. For experienced candidates, especially networking guys, you have to move. Anyone knock engineer here? ఎవరైనా ఉన్నారా knock engineer గా? Anyone is working as a knock engineer here? No one? Great. Yes, sir, I'm working. Oh, you're working, ma? Same thing, right? What I have said. You will get a hardware level Yes. issues, tickets, monitor. Other than that, Yes, yeah, there's ma'am. yeah. So whatever the experience you have here, they are all experienced candidates, networking experienced candidates. Whatever the experience you have, I will not mention that experience. I will give you a big complex level roles and responsibilities. You need to mention those. During training, I will give you so much of knowledge to you. Whatever the complex issues, complex protocols, right? You need to mention those in your resume. That's why your resume can be picked and you'll get a very, very good high packages. I will show you the offer letters in next video. You see right here, the knock engineer role is, so this technology will have so many jobs. One is network engineer in data center, network analyst, knock engineer, L1 network engineer. If you join as a fresher, they will give you as a L1 network engineer, and network administrator, like hospitals, a uh, big companies, I mean small companies, or any hospitals or any government organizations. So very few members are there, right? What they will do for entire routing, switching system, everything. So networking part, they will maintain it. So end to end, who will maintain? Network administrator. Even if you go hospitals, there is a server team.
So that's why, guys, non-IT people, if you have a proof for your experience, you can easily move into networking. This is the only domain the non-IT can move into IT, because wherever you go, IT team is there, even in hospitals also. So you said I worked in Apollo Hospital as a IT team. Okay, everyone is believe it because we have a department. But if you work as I'm a developer in hospital, who can believe it? There is no such a project, right? That's why if you go to any mall, shopping mall, there is a CC cameras, access points, everything is networking. Okay, so that's why if you have a proper proof for all non-IT people, non-IT means non-networking. Even if you're a developer also, you're a non-networking. Okay, so don't worry, this is the only domain who can move into IT. Lot of people moved non-IT to IT with very good package, because this is the only domain you have an opportunity. Everywhere this networking is there. Okay, I will cover everything in I'm about to finish. Please note down all your questions. Hold your nerves, please. I'm in a flow. I want to finish all the job roles. Kindly cooperate with me in another 5 to 10 minutes, Yeah, please. yeah, Okay? yeah, sir. Yeah. Just want to inform you one thing regarding that. Mm. Is network architecture engineering will be come under this? What do you say? Network architecture engineering. Network architecture engineering. What is it? So basically, it is under cyber architecture No, engineering. it's not like that. That's what you have to wait to finish everything, right? Uh, I will explain. It's not like yeah. that, man. I'm giving a No, concept, okay? See, mm, whatever the job designation you are talking about, right? It is a company, it's created by their own. It's not like that. We okay. have only three architectures: data Okay. center architecture, service provider architecture, and enterprise architectures. Nice. All the architectures we will cover here. So Okay. the training is equal to the principal network engineer level. Okay. Anyhow, let me finish it. So now the network engineer role in service provider. So these all are the roles you will get in networking. Network administrator, network engineer in service provider. Okay. And now there is another role called tech engineer. This role you will only see in product based companies. You are representing a product. Like if your iPhone is having a problem, you will go to iPhone center, right? Same way, these networking devices, hardware level or protocol level, if they have any issues, they will contact tech engineer. It means a network engineer is already there in your company. Even they are not able to resolve the issues, they will contact the final person, tech engineers. So lot of my students, non-IT people also, they got a job directly as a tech engineers. Okay, yeah. So this is the roles. This is a product based. See, you will get it easily as a tech engineer. Okay, still there are a lot of openings. If you want to get a job as a product based company as a tech engineer, right? You should have a packet level knowledge. Lot of people think that I have done CCNA outside, I will directly join CCNP. Outside CCNA is just a syntax, configuration, troubleshooting stuff. Lot of engineers are missing to learn packet level. What is packet level? Let me tell you. So currently, see, watch it here carefully. Okay, so everyone using Mintra, right? Okay, www dot like mintra.com, whatever the website you see how the website traffic is coming. So first open your command prompt, you can ping any website. Okay, here. So this kind of approach I will teach in classes, but just understand now. So you will get a IP address of each and every website. Don't ask how you got, don't ask anything. Just watch it, what is packet level. Okay, so this is a Mintra website. So you need to learn everything at packet level. What is packet level? The data, whatever the data, right, it is exiting from your computer, you need to capture it. To capture, we have a lot of tools. This is called Wireshark tool, Wireshark network analyzer. From CCNA day one class, we start teaching this, because you must learn everything packet level. So how I am excited, how I am connecting, how am I accessing internet? Via Wi-Fi, right? So Wi-Fi, click on Wi-Fi, you see this is a live traffic. Okay, if you closely observe, this is my computer IP address. Okay, just understand, this is my computer IP address 0.23.
Look at this here. My computer is interacting with so many servers, Google Meet, and so many applications. Okay, my computer is interacting with so many applications. Okay, so many. So yeah, so this is Myntra. Okay, now if I open Myntra, right? 1 second. Okay, let me open in incognito mode. Okay, so the website they're using nowadays, nowadays they use what? They use CDN, content delivery network. So the packet capture, sometimes it will not show it. So what I can do, I can take another website. I'll show it to you. See it clearly. Any website. So this is the IP address of the website. Let me initiate a ping. Okay. So I just want to tell you what do you mean by packet level. So open here. Okay. Okay. What is this? Is it capturing? 1 second. Am I capturing a right thing? Yeah. So something happened to my tool. Okay. Generally, whatever the website you see, right? The website traffic you will capture here. Simply, I am filtering something, right? Just remove the filter. So this is a packet capture. What exactly my system is interacting with. So Google Meet we have, and lot of servers. See 74.1, it's a public IP. There is a lot of servers, guys. So packet by packet, open one packet. See, look at this. What are the layer 2 fields? What are the layer 3 fields? And what is the UDP TCP traffic? So nobody know anything right now generally, but you will learn this packet level. These packet level analysis every company is looking for. Product based companies, if you want to get a job in a product based companies, this packet level knowledge is very important. From day one we will teach this packet level knowledge easily, so no need to worry about it. From scratch I will teach it from scratch. Even if you don't know anything, doesn't matter. The training is which is equal to freshers and experience everyone. I'm giving a same training from scratch. So this packet level knowledge is very important, guys. What kind of data it is moving from my computer to server, what it is carrying, the data. See, look at this data is carrying. Okay, what data it is carrying. So cyber security engineers, if you want to get a job as a cyber security, first you must work as a network engineer first. You need to learn all these routing switching protocols, layer 2, layer 3 routing switching protocols, and this packet level knowledge is important. With Wireshark, so many cyber security people joined here to learn this Wireshark analysis. So once you have a 1 year of 2 years of experience, okay, on this, see, security, when you need security, after building a, after constructing a building, you need a security. Without constructing any building, do you need security? No. Same way, you need to understand how the data is flowing from your computer to server, server to computer. You must understand the data flow. Once you understand the data flow, you can secure the data. So the understanding the data flow you can learn in networking, CCNA. Okay, yeah. So this is a packet level justification. Okay, more you will see in the classes. Okay, yeah. So if you have this packet level knowledge, yes, absolutely, you will get a job in product based companies. Not only product based companies, some big companies are there. They need this kind of understanding. Okay, so there is a cloud network engineer. The cloud companies called Oracle, AWS, and Google. So if you know all these things, you will come to know, become. So same thing, network engineer. If you work in cloud, there is a cloud network engineer. Okay, this is a picture when I was working in Amazon. Okay, so yeah, so this is me, guys. This is me in the year of 2013. I started my journey as a network engineer. I worked in field. Okay, in the field only I see so many things. And why I'm showing myself, lot of people are underestimating the networking job. So here I started with 8,000 rupees per month. Okay, now I worked here for 2 years. Then I moved to the ISP. I worked on big devices.
Then after that, I moved to the Infosys. Once I joined it, service-based companies, I don't like the service-based companies, because once you enter into the any service-based company, they will keep you in bench, and again within the company, again you need to give an interview with client. Now the rules are changed. Before joining in any company, they are conducting an interview with the client first. Okay, yeah. So, but service-based companies, there is no much growth. That's why within 6 months I resigned it here. Okay, then I decided I never go to the service-based companies, because even if you work in startup, right, fantastic, you will have a lot of opportunity to learn. Okay, then I moved to a product-based company, luckily, as a tech engineer. Here I learn everything. Before going to move here, I have a 6 years of experience with a CCNA certified, and I know all the troubleshooting, implementation, everything, but I don't know what is happening at the back end. As a tech engineer, I learned it. After that, I moved to Nokia. I did a job in Nokia in a Corona. That's why there is no picture. Then I moved to Amazon. Then after that, Oracle. Okay. So how many companies? Almost 6 to 7 companies I worked it. So I didn't stay more than 2 years. I think TAC I worked for 2.4 years. Amazon maybe I was in 3 years, 3 or 2.5 years. That's it. Okay. See, you cannot stay at one place, guys. If you stay at one place, if you work for one project, you cannot grow yourself. If you are working in a very big company, move to the different project to grow yourself. You need only two things, right? One is financial growth, one is technical growth. If you are technically strong, the finance will come automatically to you. So can anyone imagine what is my current package in Oracle? Do you know product-based companies how they will give you packages? 30 to 40. Yeah, you can see now it is 40. Okay, my package is 40 LPA. Okay, okay, Yeah. and also this is only fixed pay. You know, if you see, right, NIT, IIT, they will give you 2 crore rupees, 3 crore rupees. Okay, why? Out of 2 crore, 3 crore, they don't give you more total amount, guys. Only 25 lakhs is a fixed pay, remaining all are shares. This was my fixed pay, remaining shares, it's up to your imagination. Okay, yeah. So now I resign it completely. I'm taking care of my company, Tungabhadra Networks. Okay, because I have my own projects. I have so many clients in Bengaluru and Hyderabad and US and UK. Remote support also we are giving. So we started our own startup. It was origin is Karnool. Okay, that's why you see, right, Tungabhadra. So Tungabhadra Networks. Okay, okay. So Tungabhadra means a Karnool river. It's a pure water where entire Rayalaseema is drinking, right? So that's why my education also that much of pure. Okay, yeah. Anyhow, so you see, right? Currently, I'm taking care of this, and I'm spending 2 to 3 hours to teach you. Rest, I'm taking care of my projects. Okay. So if you really want to learn everything on live, you see all the devices here. So this device cost is too much of cost. I spent almost 1.5 crore rupees to purchase all these devices. We take a loans. Why we take a loans and why did all these things? Because of for you. I want to give a quality of education. So anyone from Hyderabad, we will show you our Hyderabad office. We have all the live equipment here. Okay, yeah, we will show you all the devices. Guys, just 5 to 10 minutes. Okay, we will show you all the physical labs, then I will talk to you. Okay, anyone is eligible, I'm telling you, whether you are a B.Tech or degree or anything, even B pharmacy students also eligible in networking domain. Okay, yeah. Now any from Hyderabad, I'll talk about this, who are eligible and what you need to take. Yes, sir. I'm available. Yeah, so Vivek, can you share your video and turn on the video? Yeah, okay. Let me I am pin also this. is there in Okay, so you see, right, this is a rack. Everyone able to see the rack? This is a data center rack, right? yes, yeah. Right, Yes, you yes. see lot of devices. So you are going to learn on everything. You will do labs on these devices. To power on these devices, it will consume lot of power, but I don't care about that. All I want is you need to learn a practical knowledge. You will come here to get a job, right? Not for learning skills. So to fulfill your dream is our dream, guys, simply. So until you get a job, we will support you. Okay, you will learn on all these devices. Since we are giving this practical knowledge, right, so many clients are chasing for us. Now officially we are associated with 105 clients.
Okay, we are so who is providing these many placements? Can you show me one institute or one company anywhere who is No. barely showing the offer letters? Can anyone showing offer letters? If one offer No, letter, no. yeah, one offer letter comes out, they will advertise like this. But I'm showing everything transparently. Okay, this June month also we provided 29 placements. I will show you everything. Okay, all is genuine. You need to work hard and get a job. That's it. If you really want to learn, if you really would like to work about your career, right, we will put our blood and sweat. Okay, yeah. So these are live devices in Hyderabad. Can you show on the bench as well, Vivek? There's a separate devices. It is on the bench. Okay, so you can practice it here. Okay, some people can practice here, and we have a separate room for experienced candidates also. So experienced candidates have a office, right? They can go to weekends whenever they have availability. They can go there and they can practice it. Okay, so this is the experienced candidate room also. So Vivek, can you go to the experienced candidate room also? Show the Yes, sir. office, Just give me. Hyderabad. This is Hyderabad office. Hyderabad office is very big, guys. Okay, yeah. Okay, so yeah, Just a minute. I this will. this this device setup is there in everywhere. It is there in everywhere, where we have a total 5 branches. One is Hyderabad, Kurnool, Lock. and Wait, wait. Bengaluru, Vijayawada, and Vizag. We'll show you Wait, one sir. by one. Wait. Okay, Vivek, are you ready for experienced candidate Yes, sir. room? Yeah. Yeah, so this is for another rack for experienced candidates. So freshers separate cabin, experienced candidates separate cabin. Here you will see more advanced devices. Okay, like ASR 1 case, 102, 1004X and all. Okay, Nexus switches also you see here bottom. Okay, you can practice here. So this is Hyderabad location. Now can anyone turn on Kurnool? Anyone is from Kurnool? Bona, are you there, ma? Yes, sir. Yeah, ma. Can you please yeah. You see, right, guys, everyone here? The Kurnool rack. This is Kurnool rack. Okay. So this is the devices. Kurnool is a head office, right? You may see a servers also. So we build our own applications. We have our own on-premises servers. So you can see these devices. Amma, can you show the devices on the bench as well? It's a little bit blurring actually, but it's okay. Yeah. So you can practice on live devices here in Kurnool location. Okay. Anyone from Bengaluru? Can anyone turn on the camera from Bengaluru? Anyone from Bengaluru branch? Yes, Vinay, here I'm showing. Please pin Yeah. this screen. Okay, 1 second. You see here, right, everyone? This is Bengaluru branch. In Bengaluru also, we have a separate cabin for experienced and freshers. See, all advanced devices are here. Some of them in our bench. And also, we have a fresher room. So, go to the fresher room, Vinay. So, this is another room. People can go here and practice it. Okay. So, this is for Bengaluru branch. See, whatever you are learning, right? You are going to do a labs on real devices if you go to offline. Okay. Whenever you have a free time. Okay. For online people, don't worry. Whatever the operating system we are using in these devices, we use GNS3 advanced tool. In GNS3, we will install the image and we'll practice it. Okay, yeah. Thank you, Vinay. And anyone from Vizag? Yes, sir. Yeah, can you turn on? Okay. Okay. So are you able to see, guys? Vizag? Yes, sir. Yeah. So you see, right? It is also a rack from Vizag. So show me the devices on the bench as well. Yeah. So people can come here and practice it. Okay. Yeah. So now finally Vijayawada. Anyone from Vijayawada? So recently we opened an office in US as well. So in US also, for US people we are helping them. We don't have any physical office yet, but yeah, soon we will open. So anyone from Vijayawada? Rajesh? Jayant Yeah. here, sir. Hey, hi Jayant. Yeah. So you see, right? Vijayawada rack is this. So whatever the branch you go, wherever you go, all my 5 branch locations, we have all equipment. Equipment is same in every location. Okay. So if you go there, at least weekly 2 days, if you go there, you will learn it, guys. Okay. See, these all are devices. These are very costly. Search about the devices. Okay.
We spent so much of money to provide you the practical knowledge to you. Okay. Now, people who are remotely there, right? So thank you, Jayant. Now, people who are remotely, don't worry. We use a GNS3 tool. Okay. So this is a GNS3 tool. We use live architectures, live labs. Okay. You see right my screen. This is called GNS3 tool. Every tool will be installed in your lab. So everyone should minimum you should have what? Minimum you should have. See, this is a router. Whatever the operating system, right? We will add it here and we will give you this training. Okay. So now every student should have minimum 8 GB of RAM, minimum i5 11th gen processor. So if it is 16 GB, it is very good. Okay. For Palo Alto, Aruba courses, we will give you cloud lab also. You don't need to worry because those are big labs. For big labs, we will give you cloud access to you. Okay. Through cloud, you can do lab. Okay. Yeah. Now you see, right? These all are live devices. See, whatever the device you see here, same thing we have it in our environment. You can learn everything on live. Okay. Yeah. So this is me, and now you understand, right, where I started and where I am right now. Okay. So if you get an opportunity, don't lose it. For freshers, minimum you will get 2.5 to 4 LPA, 4.5 LPA. So if you take an internship, so freshers we have a fresher internship, experience we have an experience internship. I will talk about that, who will take which internship. Okay. Yeah. Now you see, right? So minimum package will be 2.5 to 4.5 LPA, and experience candidate, it is completely depends on the client budget. But if you have a packet level skills, right, minimum 110% hike you will get it. Okay. 2 years candidate got a 16 LPA. Okay. So it is not completely depends on your current experience and package. Only few companies will give you package based, what is that sound? Okay, based on your current package, they will give you 30% hike, 40% hike. But if you really have a packet level skills, if you follow my instructions, you will get more. So let me show you about June month offer letters. Okay, so June month, almost 29 people got a job. The highest package was 14 LPA, and also in US also people got a job. So with $110K. Okay, so this is a list. June month, July also it is started. Okay, so I have all these offer letters. I think you have already seen in everywhere. So if you see right here, so this guy is a fresher. He got a job in Aurora Higher Education with 3 LPA. 25,000 per month means 3 LPA. And okay, so here also you see, right, he got one of my client. Okay, so his name is Sheikh Alak Basha, and he's also getting almost 3 LPA. Okay, so these all are packages. Okay, this guy his name is Bharat. He's a non-IT guy. He don't know anything about networking, and he's a 1 year old student, 1 year back. Okay, so he got a job in PureView with 6.25 LPA as a L2 network engineer. When he got 3rd June, 16th June, he joined already. Okay, now Chakri, he is also a fresher. He's a fresher. He got 2.9 LPA. As a fresher, 2.9 LPA is a good, guys. I started my journey with 1.2 LPA. So 2.93 LPA is a good. All these guys are taken internships. Okay. Yeah. See this guy Pawan, he got 3.5 LPA. Look at this. He has taken fresher internship. 3.5 LPA. When he got 2nd June. This is all June month place. What is that? Yeah. It's a cloud. So this is an internship company. He joined at May 7th, but the official offer letter he gave in June. Okay. Yeah. Internship he has joined, but he shared in the month of June. He's also got how much? He has joined as a network engineer, 2.4 LPA. Okay. Here you see. Now Harshasri, she is also non-IT candidate. She has a 2 years career gap. She's a non-IT, that too she has a 2 years career gap. And now how much she got? 3.6 here. Okay, this is one of my client. We referred her. Okay, now Verizon. Verizon is a big product based company, ISP company, and he got a job in Verizon. Almost he's also got 14 LPA. Okay, when he got 20th May and he joined recently June 17th, he shared that June 17th. Okay, after joining the company, he shared that offer letter. Okay, yeah.
Now Joshna, she's from Karnool, Rayalaseema University. She got 3.1 LPA. When she got? June 22nd. Okay. So there are so many offer letters, we missed it. And see, this is also one of the client. Okay. He got in BHL. BHL is a government organization. He got the job there. Okay. His name is Kiran. So like this. And Manoj, he also got a job here in Netcode on June 1st. And Mohan. So this is also one of my client. He got a job in IPL Fibernet as a NOC engineer. And he also got a job there in 10th June. You see, right? All these are what? So this guy, he got a job. He's a Australia guy. So he's from Australia, guys. Okay. He got a job in Australia. How much he got? I think 1.9k dollars, Australia dollars. You see, right? Yeah. So in US also recently we provided a placements in 9 a.m. Anyhow, Accenture, one more guy. He got a job in Accenture and he got how much? I think 11.5 something. Okay, it is there in another where. So but he got a good package, guys, in Accenture, 11.5 LPA. And Pooja, she's a fresher, 2026 passed out. She got with 3.3 LPA. You see, right? 3 lakhs per annum. Okay. She's also got a job in June 1st. Okay. Yeah. Everyone able to see, right? All these offer letters. Okay. So Sushma, she got in HCL Tech in June 19th. She got in HCL Tech. Okay. With 9 LPA, I guess. 9 LPA she got. 9 or 9.5. She's also a fresher. All they having 2.5 LPA, 3 LPA kind of packages. And recently, I think some of the offer letters my team is missed to provide here. Okay. In US also, if you see, right, recently we provide, this is a group. Maybe if you are there in the, some of the people are there in this group. Okay. See, recently one of my student got a Juniper certification. He got 97 score. So we do genuine certifications, guys. We'll help you to get a, yeah. And now see, look at this. This guy, this guy got a job. You know, he is a non-technical guy. He got in HPE client with 14 LPA. Okay. So what I mean to say is, say this guy is from US. Okay. He got a job in US with 110k dollars. Okay. What I mean to say is, this domain have a lot of opportunities. Okay. So don't miss the domain. Okay. Don't miss, to learn this technology. Okay. Yeah. So this is all about it. Some people are contacting me, Anna, I don't need any night shifts. It depends on the client, guys. I don't do anything. Okay. I cannot help you in this. So before going to give interview, ask them. Night shifts will be there. Depends on the client project. Okay. Some people may call me and Anna, night shifts I cannot handle it. It's up to you. Okay. Yeah. I also done a night shifts. Okay. But once you get experience, right? Once you enter into the product based companies, there is no night shifts. I was working in a product based company from 2019. From 2019 to till today, I was doing work from home completely. Okay. Yeah. So yeah. So night shifts are there. And now let me address who want to take which course. And please understand this. For freshers, take a fresher internship. That is what my suggestion. Here in this fresher internship, it is covered CCNA Advanced. What is CCNA Advanced? All the syllabus you can see here. Go to the course, go to the website tungabhadranetworks.in, click on the courses. You will see each course. It's not a normal CCNA. It's a CCNA Advanced. Routing, switching. Look at this, fundamentals. Routing and switching. There's a lot of concepts. And now product training. We'll give you product training and wireless technologies and troubleshooting. Okay, monitoring tools and ticketing tools and iOS upgradation. All this content will be here. You will do it on real devices. Okay, all the course content and syllabus is there here. Okay, so recently we upgraded real-time project version 2.0 for experienced candidates. Okay. So for freshers, right, you can take this fresher internship. Go on mute, please. This fresher internship consists of CCNA, Juniper, AWS, Linux, and Aruba, and Cisco Meraki Wireless, monitoring tools and ticketing tools, and communication skills. These communication skills are absolutely free. How many times you want to join? Join, both offline and online. People who know the coding, right, take a fresher advanced internship.
here you will learn Python and Git and automation. Okay, yeah, for freshers. And now for experienced candidates, especially non-IT people, so for you, you have CCNA, Juniper, AWS, Linux, Aruba, and same in here you will see real-time projects. This real-time project cost is recently we increased it. So luckily for you, my team is not increased any of this course content. For this batch, it is completely free. Okay. So if you see right, go to here, real-time project version 2.4. You will see these many content you will see here. All real world issues will cover here. Okay. So real-time projects training, scenario based, everything will cover for non-IT. Okay. Yeah. This is how Palo Alto also. Palo Alto will be added here. So this is now 3 months, 15 days, not 2 months. Okay. Yeah. Now this is for non-IT people. For I who are having networking, right? So take a core IT internship without automation. You have got everything here. Now it is 4 months. 4 months. Okay. This here will give you Juniper Global certification. If you want to do AWS certification, do it. CCNA, do it. Palo Alto, if you want, do it. For all whatever the courses we are providing, if you want to do global certification, we'll support it. Okay. Yeah. People who know coding, right? Take a advanced core internship for coding. Experienced candidates in coding. Coding, the Python and these things will be added. Okay. Yeah. So for US people, I'm recommended to take this because in US you have this. Not only US, in India, whoever having a experience in networking. Okay, if you want to move into product-based company, now everything is automation, guys. Automation is very important. Okay, the Yes, sir. only It's 5 months, right? yeah, it's a We five don't months. have a It's 5 months time for, yeah visa because duration is very yeah limited. yeah this We is need to actually catch the job. no this is for already Ramesh, people who Ramesh, already can doing you job. Yeah, show say from non-IT to IT? yeah. Can you show Sorry, once sorry to interrupt. non-IT I to was IT? actually looking at the advanced core internship only. Hmm. So, is there a way we can also add Palo Alto to the advanced core internship as It is well? there. It is there. Look at this. PCNS is a Palo Alto. Everything is there. Okay, got it. Okay. Yeah. Okay, yeah, because I was checking and it was not mentioned as It is added. there. It is there. It is there. It is there. Okay, got it. So, if we enroll for advanced core internship, so all the courses will be covered Yes. under it in Yeah, five under months, it, right? under it, and also the price is also half of the price will be dropped if you take internship. Half of the price will be dropped, and also whoever is taking internship, the access is lifetime. For individual courses, the access is only for 6 months, but whoever has taken internship, the access is for lifetime. Recently, look at this. We have a real-time project version 1.0. 2 years back they enrolled it. Now we launched version 2.0 and we are not charging any single penny. They're joining the classes, advanced classes. Like that, in future, you're associated with us, right? If any new content is adding, right, we'll tell you, Yes. hey, new content is added. Please join the classes, and you don't need to pay anything. So it's like a lifetime access, lifetime learning. Keep on updating yourself. Okay? Yeah, that's why I'm encouraging everyone to take a internships. Then it's up to you. Okay? Yeah. Now someone is talking So for about non-IT. advanced core internship, Hmm. I mean, I did not get it. So what is 50%? So No, all the courses not combined not with. 50%. Like if you take individual courses, right? The cost of individual courses will be very high. You can talk to my enroll team; they will explain. I don't know about exact details. You can talk to that enroll team. Okay, Okay, they will give you. got it. Okay. Yeah, sure. Yeah. I'll enroll for advanced core internship. Just wanted to check on this Palo Alto. So It's since there. it's It there, is yeah, there. I'll It just. is there. It is there. And I'm Okay, telling you thank. one more thing. I forget to tell this. Whoever is a fee reimbursement student, we are giving 50% discount on CCNA course. On CCNA course, we are giving 50% discount for fee reimbursement students. Okay, and also who are studying in government colleges, it's absolutely 50% discount for them. Okay, yeah. Someone is talking about non-IT. What is that? Someone is talking about non-IT. Non-IT to IT. Yes, 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 can yes, you yes. explain that course once? Yes, non-into IT, you can see, right? You will have a CCNA Advanced, Juniper, AWS, Linux, Aruba. Aruba is very important, and real-time projects. This will add it here. Okay, it's now 3 months, 15 days.
Okay. Yeah. Not only this, and Palo Alto also added here now. Sir, CCNA. course is Any discount different for and this one? One second. internship is Sorry, what is different. that? Course is different and internship is different. Yes. Course is like individual course. Internship is a combination of all courses. Okay, Sir, like course, how many days it will be? 35 days, you said? Yeah, you can see for everything, right? I'm requesting you, everyone. Yeah, it is 35 days. Some courses 45 days. You can click on courses here. Each course, how many days, the syllabus, everything. It is in website, and the price also you can see. The syllabus, That's not mentioned. sir, syllabus is mentioned right in the website. Support CCNA. Yeah, Price is also mentioned here. CCL. Yeah. sir, Syllabus. my Price is name is mentioned, Sanket. but the duration is Brother. not One mentioned. second, brother. One second. He's talking, right? One second, just. Yeah. Yeah, duration is Okay, not Ramesh, fine. mentioned. Tomorrow I will visit the Bangalore Institute Yeah. Yeah. once Please visit it for once, and for we'll get class. it later. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Okay, Yeah. sure. Thank you. Yeah. No problem. Now, Sir, my name is Sir, Yashwant, sir. yeah, Yashwant, Sir, Chapman. actually, సార్ సార్ అదే సార్ నాది 2024లో బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అదే కంప్యూటర్ సైన్స్ Okay. నేను తర్వాత 6 మంత్స్ దీంట్లో ఫార్మాసిటికల్లో పనిచేశాను సార్ వర్క్ చేశాను ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో సార్ Okay. హలో అది వర్క్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ నచ్చక అంటే నేను ఇది మనకు ఐటీ ఏది రిలేటెడ్ లేదని చెప్పి దాన్ని Okay. క్విట్ చేశాను సార్ పిచ్ చేసినప్పుడు లీవ్ లెటర్లు అవన్నీ తీసుకున్నారా? తీసుకున్నాను సార్ అవన్నీ ఎక్కడ? ఉన్నాయి బట్ ఓకే. కానీ ఎక్కడ వచ్చినాయి? రీసెంట్ గా ఒక ఏ కంపెనీ కియాలో జాయిన్ అయ్యానికి సార్ హ్మ్. అంటే వాళ్ళు ఐటీ రోల్ ఇస్తామని చెప్పేసి హ్మ్. హ్మ్. ఎక్కడ జాయిన్ ఏ అయినాక కంపెనీ? ఏ తర్వాత కంపెనీ? సార్ ఏ కంపెనీ? అది యుఐ అని యునైటెడ్ నేషన్స్ సార్ కియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అన్నమాట కియా ఓకే. దానికి సంబంధ కంపెనీ సార్ ఆ ఓకే. కంపెనీలో అంటే ఐటీ రోల్ ఇస్తామని చెప్పి జాయిన్ చేయించుకున్నారు సార్ హ్మ్. కానీ వారు వేరే రోల్ ఇచ్చారు సార్ అంటే క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇచ్చారు నాకు అది నచ్చక వచ్చేసాను సార్ సీ అది వన్ డే పిఎఫ్ వన్స్ క్రియేట్ ఆ! చేశారు సార్ నో ప్రాబ్లమ్, ఏం కాదు. అది డీలింగ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. పీఎఫ్ అకౌంట్. ఫస్ట్ కంపెనీ అవునా పీఎఫ్ సార్ ఉందా? ఫస్ట్ కంపెనీ పీఎఫ్ ఉందా? ఫస్ట్ కంపెనీ పిఎఫ్ ఉంది సార్ 6 మంత్స్ ది పిఎఫ్ ఉంది దాని సర్టిఫికేట్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి సార్ దాని ఓకే. యాహ్! మై వాయిస్ ఈస్ ఆడిబుల్ నౌ? ఎస్ సార్ yes, ఆడిబుల్ sir. సార్ ఇందాక స్లోగా వినిపించింది And కదా? సార్, yeah, లేదు సార్ sir, నార్మల్ గానే actually, పర్లేదు హ్మ్. ఓకే బ్రదర్, మీకు 6 మంత్స్ ఇప్పుడు ఓవరాల్‌గా ఎంత ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది మీకు? నాకు 6 మంత్సే ఉంది సార్ అదే టోటల్ ఆ! మార్చ్ నుంచి ఓకే. ఆగస్ట్ యాహ్! లాస్ట్ మీరు వరకు మీరు ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్‌షిప్ తీసుకోండి. మినిమమ్ 1 ఇయర్ ఉంటే తప్ప ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంటర్న్‌షిప్ లేదు. ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్‌షిప్పే అది ఏం తీసుకోండి మీరు. ప్రాబ్లం కాదు కదా సార్ అంటే ఏం రెండు ప్రాబ్లమ్ పిఎఫ్ అవ్వదు. అంటే వన్ డే ఉంది 6 మంత్స్ అంటే తక్కువ ఏమి కాదు. ఏమి కాదు. ఆ, ఏమి సార్ కాదు. ఓకే. ఏమి కాదు. ఈ 6 మంత్స్ yeah, నేనేం చేస్తానంటే, systematic గా వర్క్ చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం సాయి కిషోర్ అండి. సారీ. నెక్స్ట్ మీతోనే మాట్లాడతాను. సో మీకు 6 మంత్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కదా! యష్ గో ఆన్ మ్యూట్. యష్, యశ్వంత్ గో ఆన్. యాహ్! ఆ! మీకు 6 మంత్స్ సార్, ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి, ఆ 6 మంత్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూజ్ చేసుకొని ఆ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్‌షిప్‌లోనే పంపించొచ్చు. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఏ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్‌షిప్. అక్కడ మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ రావు కానీ ఆ 6 మంత్స్ సంబంధించిన కంటెంట్ మా వాళ్ళు ఇస్తారు మీకు. ఓకే. యూ కెన్ మెన్షన్ దట్. ఆ పీఎఫ్ ఏమి ఎస్ కాదు. సార్ ఎస్ సార్ ఆ 1 డే పీఎఫ్‌ది డీలింగ్ చేసేసుకోవచ్చు. కానీ ఫస్ట్ పీఎఫ్ మాత్రం డీలింగ్ చేసుకోలేరు. ఓకే. సెకండ్ పీఎఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. చెక్ ఇట్. ఓకే. యాహ్! ఓకే సార్ ఓకే సార్ యాహ్! నౌ థ్యాంక్ యూ సార్ సాయి థ్యాంక్ యూ సో కిషోర్, మచ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ సాయి కిషోర్. యాహ్! Yes, sir. ఇప్పుడు మేము యుఎస్ లో ఉంటాం కదా, ఇక్కడ కొంచెం హ్మ్. ఎక్స్పీరియన్స్ యాడ్ చేసే పెట్టాల్సి యాహ్! వస్తుంది. ఇప్పుడు అంతా అదే కదా! రీసెంట్‌గా అంతా అదే. Yeah. ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయినా యాడ్ చేయండి. మీరు ఎక్స్‌పీరియన్స్ యాడ్ Hmm. చేసేటప్పుడు నేను కోర్ నెట్వర్కింగ్ Hmm. ఇస్తాను. ఆ కోర్ నెట్వర్కింగ్ మీరందరూ ఏం తీసుకోవాలంటే అడ్వాన్స్ కోర్ తీసుకుంటే బెటర్. ఇంక్లూడింగ్ ఆటోమేషన్. ఓకే. అది ఎన్ని డేస్ పడుతుంది సార్? అది 5 మంత్స్ పడతది. కానీ 5 మంత్స్ వరకు వెయిట్ చేపించను. 45 డేస్ తర్వాత Hmm. నుంచే ట్రై చేపిస్తాం. సీసీఎన్ఏలోనే Okay. మాక్సిమం కవర్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత Hmm. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్‌లో అంతా కవర్ అయిపోతది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మీరు క్రాక్ చేసేయొచ్చు. యూ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ Okay. ప్రాజెక్ట్ సపోర్ట్. యూ నో ఎందుకంటే నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ. మాకు యాహ్! వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైం అనమాట. మేము ఇప్పుడు ఎదురుగా పేమెంట్ చేసి టాక్సెస్ పే చేస్తున్నాం. నేను ప్రాబ్లం అందుకే ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏం జరుగుతుందంటే మన వాళ్ళు 10 ఇయర్స్, 11 ఇయర్స్ పెట్టడం వల్ల ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూలు షెడ్యూల్ అవుతున్నాయి. సార్ మాకంత టైం లేదంటున్నారు. అందుకే మీకోసం ఏం చెప్తున్నాం, ఇట్లా ఇక్కడ చూస్తున్నారా? ఇట్లా పోర్టల్ ఉంటుంది. ఆర్ సీయింగ్ మీకోసం ఇట్లా ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఎస్ఎంఎస్ పోర్టల్ అని. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రైట్, మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. స్టూడెంట్ మీకు ఇట్లా స్టూడెంట్ యాక్సెస్ ఇస్తాం. ఓకే. ఓకే. సార్, వన్ సెకండ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు హిమ్, ప్లీజ్ వెయిట్. ఓకే.
యా యూ సీ రైట్, ఇట్లా మీరు ఏ కోర్సులో అయితే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో ఈ కోర్సులన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఇక్కడ CCNA అయితే CCNA, వీటి యొక్క మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఎవ్రీడే కంప్లీట్ చేసేసి మీకు ఇప్పుడు ఈ మాడ్యూల్స్ మీరు చదువుకునేటప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి, SQMS టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. మా దగ్గర టికెటింగ్ టూల్ ఉంది, మీకోసమే క్రియేట్ చేశాం. ఈ టికెటింగ్ టూల్లో మీరు టికెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు టికెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. మా టీం యూఎస్లో కూడా ఉంది, మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం. వీఆర్ గివింగ్ 24/7 సపోర్ట్. ఓకే, సో ఇలా మీరు ఏం చేయొచ్చు, మీరు ఇట్లా ఫాస్ట్ ట్రాకింగ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా ఈ రికార్డింగ్ సెషన్స్ అన్ని విని ముందే కంప్లీట్ చేసేసి ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే మా టీం అడిగితే మేము ఒక డెడికేటెడ్ ఇంజనీర్ని మీకు అసైన్ చేస్తాం, మీరు ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఈ కోర్సుతో పాటు మాకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అంటే రియల్ టైం ఎవ్రీథింగ్ అలా ఉంటారా? అదే రియల్ టైం ప్రాక్టీస్కే నేను ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను, ప్లస్ ఇది ఉంది కదా GNS3, ఇందులో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఇది రియల్ టైమే. ఇక్కడ ఓన్లీ రియల్ టైం కానీ ఏంటంటే పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్టివిటీ, ఆ కనెక్టివిటీ ట్రైనింగ్ నేను ఇస్తాను. సారీ, సో సేమ్ దీని గురించి అండి. సో అడ్వాన్స్ కోర్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ నెట్వర్క్ ఆటోమేషన్ ఇంటర్న్షిప్, సో ఆటోమేషన్ దాంట్లో పైథాన్ వచ్చి ఉండాలంటారా? సో లేకపోతే దీనికి ఏదైతే ఈ అడ్వాన్స్ కోర్ ఇంటర్న్షిప్లో ఏంటంటే పైథాన్ రాకపోయినా మేము పైథాన్ టీచ్ చేస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, అడ్వాన్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. అరుబా, లైనెక్స్, పైథాన్, AWS అన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పైథాన్ రావాల్సిన అవసరం మేము టీచ్ చేస్తాం. ఆటోమేషన్ తీసుకుంటే పాలో ఆల్టో రాదండి, అది విడిగా తీసుకోవాలా కోర్సు? లేదు, పాలో ఆల్టో వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు, యాడ్ చేపిస్తాను. ఇక్కడ ఇందాక చూపించాను కదా, పాలో ఆల్టో వస్తుంది. ఓకే ఓకే, యా ఓకే. సో అయితే ఆటోమేషన్ రిలేటెడ్ గా పైథాన్ దీనికి చెప్తారు కదండి అయితే కోర్స్, అంటే పైథాన్ రాకపోయినా నేర్చుకోవచ్చు. అన్ని ఎవ్రీథింగ్ స్క్రాచ్ అని చెప్తాం. పైథాన్ విత్ CI/CD పైప్ లైన్స్ విత్ యాన్సిబుల్ కూడా చెప్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, వీఆర్ యాడింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఇప్పుడు ఇవేంటంటే ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ కోర్సెస్ తీసుకుంటే మీకు చాలా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. అది నేను CCNA చేశాను లాస్ట్ టైం, అంటే బయట చేస్తాను యాక్చువల్గా. దట్స్ వాట్, బయట అంతా మనీ ఇచ్చే చేపిస్తారండి. ఐ నో ద థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ సర్టిఫికేషన్స్ కావాలి కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ మీకు ఇక్కడ అసెస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఇట్లా ఏ రోజు జరిగిన క్లాస్ అసెస్మెంట్ ఇలా స్టార్ట్ క్విజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఉన్నాయా, ఇట్లా అసెస్మెంట్ రాస్తారు మీరు డైలీ. సో ఇక్కడ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఏ రోజు ఏ బ్యాచ్కి ఆ గ్రూప్ వాట్సాప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, June 24th కదా. సో June 24th బ్యాచ్ ఉంది. ఇట్లా ల్యాబ్ చేస్తారు, అసెస్మెంట్ చేసి ఇట్లా పెట్టాలి క్లియర్గా స్టూడెంట్స్తో. మా టీం చేసేస్తుంది మీరు చేస్తున్నారు లేదా అని. Day 1 నుంచే ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడైతే టైమింగ్స్ 7 AM to 8 AM అండి మార్నింగ్. అంటే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఒక్కొక్క టైమింగ్స్ ఉంటాయి, మా టీమ్స్ చెప్తారు మీకు. ఆ టైమింగ్ సెట్ అయితే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా హార్డ్వేర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో మీరు ఏం వరి అవ్వాల్సి అవసరం లేదు, ఇట్లా హార్డ్వేర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మొత్తం. ఆ తర్వాత ప్యాకెట్ క్యాప్చర్, ఇలా మా స్టూడెంట్ ఇట్లా Day 1 నుంచే ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేపిస్తాను. సో సో మీరు ఒక 20 daysలో మీకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అనేది. సో దట్ మీ రెజ్యూమ్లో ఉన్న కంటెంట్లో మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే మేము 20 days తర్వాత నుంచి ప్యారలల్ గా 45 days తర్వాత నుంచి అండి. కార్తిక్ గారు ఒక్క నిమిషం అండి. సాయి కిషోర్ 45 days తర్వాత నుంచి అండి. ఓకే, ఎందుకంటే 30 days CCNA, రిమైనింగ్ 15 days రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్. ఆ రెండు కంప్లీట్ మీరు ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత తొందరగా మిమ్మల్ని పుష్ చేస్తాం. CCNA ప్లస్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఈజ్ ఎ ఎంట్రీ టికెట్ టు అప్లై జాబ్స్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్. ఓకే సార్, CCNA ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది కదా సార్? అవునండి సార్, CCNA ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ మీద ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కి ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఉంటుందా సార్? ఉంటుంది. CCNA మీద 50% ఉంటుంది. మీరు మా టీంని అడగండి ఇవన్నీ. ఈ డిస్కౌంట్స్ గురించి దయచేసి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్, నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఏంటంటే నేను ఎక్స్ట్రోవర్ట్, నేను వీడియోలు చేస్తాను కాబట్టి నాతో చేపిస్తారు, నేను చెప్తాను, మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు. నేనేమంటున్నానంటే దీని అన్నిటికీ ఒక టీమే ఉంది, ఒక డెడికేటెడ్ టీం ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. ఇక్కడ కాంటాక్ట్ కానీ ఆఫర్ అనేది జస్ట్ CCNA మీదనే, CCNA ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ ఏం కాదు. సో మీరు ఈ నెంబర్స్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు ఎన్రోల్మెంట్ కి. కార్తిక్ 1 second. ఇయర్స్ లో వాళ్ళకి డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయా సార్? లేవండి, లేని వాళ్ళకి డిస్కౌంట్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయండి. సారీ, ఈ 2 years యానివర్సరీ జరిగింది కదా, 2000 డిస్కౌంట్ ఉంది. ఒకసారి అడిగి కనుక్కోండి మా టీం. అంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే ఫ్రీ రిప్లేస్మెంట్ అనుకున్నాను.
సార్ మేము ఫ్రెషర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది సార్. యా మీరు ఫీ రిమర్స్మెంట్ ఉందా అండి యూఎస్ లో? ఏం లేదు లేదు కదా సార్, మొత్తం మరి. పే చేసి మీరు యూఎస్కి వెళ్తున్నారంటే ఎంతో కొంత ఉంటేనే వెళ్తారు కదండి. మీరు లేని వాళ్ళ కోసం చేయాలంటే లోన్ అది సార్. ఓకే. రైట్ ఎనీహౌ యా కార్తిక్ గారు హలో Yeah. Thank you, ఎవ్రీవన్ గో Ramesh. ఆన్ మ్యూట్. So, Adi, network automation. హలో షేక్ కుమార్ గో ఆన్ మ్యూట్. హలో ప్లీజ్ హలో హలో One second, Anil. Sheikh Kumar, go on mute. Yeah, thank you. So, Anil, yeah, please go ahead. CCNA automation means One second, Anil. Bhaiya, Sheikh Umar garu mute lo Yeah, thank you. Yeah, Anil, please go ahead. sir, CCNA automation means what we need to cover, sir? CCNA automation. No. Yeah. There are two different things. Automation course is completely different. It is under advanced automation. Okay. So Automation means what kind of things you are covering, sir? In very good automation. question. Yeah, we have a separate demo for automation. So currently, what roles and responsibilities network engineer is doing? Suppose you are doing iOS upgrade, right? For iOS upgrade, it will take 2 hours of time, 2 to 3 hours. So in data center, you have a lakhs of devices. How many years to do upgrade? So they use automation. So 1000 engineers చేయాల్సిన పని automation 1 day లో చేసేస్తుంది. There is no errors. Okay. Whatever the roles and responsibilities, right, about network engineers, everything is automating. Okay. Yeah. So For automation, yeah. I'm required Python and CCNA. Both things are required. Yes, CCNA is required. Why? Because you're see earlier what will happen, developers learning networking technologies and they're doing automation. Okay. But now since this AI came into the picture and developers are learning these concepts, see what developers know, they know only languages. They learn the concepts, they develop it, right? So it is taking a lot of time. But who knows the concepts? They're learning a Python, it is taking very less time. So companies are pushing learn Python and become a network automation engineers. So that's what Amazon pushed me. I learned Python, I became an automation engineer. Okay. So network engineers need to learn this and they need to do automation. Okay. Yeah. So First you need to learn CCNA, after that Python. With the help of both, you can do automation. Yes. They use a Python only at the back end. Yeah. సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి One second, Mahesh. See, one by one. See, I'm talking to him. How can you interrupt? Okay. Please wait it. Okay. Anil, please tell me. Sir, that is separate curriculum, sir. Automation is that is separate curriculum. Yeah, there is separate curriculum. You can see here. This is the thing. You will see if you want to see the Python syllabus, you will see. It's a full course. It's a complete course. Yeah. Hey, hi Ramesh, Fayaz here. Yeah, Fayaz, before coming to you, someone is asking, right? Karthik M. Sir. Okay. Yes. Thank you so much, Amit. So I was actually working in the US from 5 years in a data center for a large client. So I was looking at network automation because we work on several projects. So much of these which were being done manually for a long time. So our team and everyone internally were trying to automate it, and they wanted us to work on shell scripting and Python integration for those automations. So that's why I was interested in this you see the script, network right? automation. You see the script, right? Yesterday I have taken a session. Yes. It's a iOS upgrade activity script. So this is how you create a scripts. So in real production environment, we use Visual Studio and lot of things, lot of tools. Okay. So we build scripts with Python and there are libraries, Netmiko, Paramiko and Ansible. By using this, we build a script. So everything will teach you. Okay. So yeah. Okay. Now all, especially in US or any other big companies, right? Experienced candidates, they're asking students who are having automation skills. Okay. That's why I'm telling to everyone, especially US folks. Yeah. Start taking this. Yeah. So will these all courses means start all at a time, or I mean No. these Not will all at a time. One by one. Today, see, Okay, then. Yeah, that's it. July. We start with CCNA. After that, my team will inform you.
about other Okay. courses. Okay, so that Yeah, whenever that's you have nice. a time, you can join it. Okay, yeah. Thank you. Thank you so much. Actually, you'll get a student dashboard, guys. This is your once you create a ticket account with Tungabhadra Networks, right? This is your account. Whatever the courses you have enrolled, right? It will show it to you here, and it will show the pop up also. We are going to start the new batch on July 8th. If you're interested, let us know, or else my team will call you and update you about the new courses. Okay, yeah. When it will Thank you start, so at what much. time it will start. Yeah. Okay. Yeah. Now, Hello, Fayaz. sir. Ramesh, I have no doubts regarding any course related. Only the problem is Mm, the fee structure you people are providing, mm. and I have contacted you people. They are saying that one single payment to be done. So I said that Uh, any EMI structure, yeah, that you that's need it. to check finance team. I'm sorry, I'm not the department. I don't know about the finance thing. Yeah, yeah, I you don't said this know. multiple times. Yeah, I know that. You said multiple times. Only issues with like I can pay in 2 terms. That would be The great right for me. person is right person is Vamshi. Please convey to him because Okay. he sit with the company CAs, and as per the CA suggestions, Yeah. you can do it. So you can just talk to Vamshi. Vamshi is the right person. He will help you. Perfect. Okay. Perfect. Thanks. Yeah. Thank you. Yeah. Next. Ramesh sir, can we get the lab access after the course also? Yes. What do you mean by lab access? See, you have the lab in your laptop only, right? See, we are Okay, giving not in physical, in the branches. yeah, you When we can visit go. to, Yeah, you can go. It's a lifetime access. You can go anytime. And during office working hours, go to office, start practicing on live devices. I purchased okay. so many devices, and why I opened these many branches, so that everyone no need to travel to different locations and spend money on PGs and all. So I'm coming to your locations, right? We have 5 branches across the 2 states. Okay, whatever it is near to you, go there, so that there is no rush also. In Karnool, we have Mm-hmm. a dedicated team. So if it is on one place, there will be a huge rush, right? But it's not like that. Hyderabad, we have a KBHP branch. It's a very big branch. And also in Hyderabad, we are thinking like we want to open a branch in Dilchuknagar also, to provide a good lab access to them. Okay. Yeah. Yeah. So yeah, currently we Okay. have for to answer your question, it's a lifetime access. You can go. Yes, you're right. Yeah. Thank you. Hi, Okay. sir. Hi, ma. One second. Hi, sir. Yeah, ma. Cheppandamma. Sir, actually, currently I'm able to offer only core IT internship, Okay, which is ma. for experienced. And Okay. like after 2 to 3 months, I'll adjust the remaining. And I want to learn that automation thing also. So in Yeah. between, will that be possible if I It's pay and yeah, yeah, opt it's into? yeah, it's possible. So a lot of people taking, first they will take non-IT to IT internship. After that, they will migrate it. So for existing students, they will take a Uh, same discount and they're giving. So you need to check a enrollment team. They will give you right information, ma. Yes, it is okay, sir. possible. Okay, sir. Okay. Yeah, thank you. Yeah, Yeah. yeah, it's Sir, possible. Yeah. sir, Yeah, Sai. Sir, Yeah. సార్ నేను డిప్లొమాకి బీటెక్కి 3 years గ్యాప్ ఇచ్చాను సార్. Mm. 3 yearsలో జాబ్ చేశాను సార్. నెక్స్ట్ బీటెక్ ఈ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయ్యాను సార్. సో ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ No తీసుకోవాలి problem. సార్. No problem. Diploma is a one of the experience. Lot of my employees, managers also came from diploma. Since diploma is a సార్ mini degree, you can mention your genuine experience. Parallelly, you tell them I did a graduation. There is no gap for you actually. You did a ఎస్ సార్ fantastic job. Okay. So take a ఎస్ సార్ experience only. What job you have done, by the way? మైనింగ్ సార్ మైనింగ్ Okay. ఇంజనీర్ Do you సార్. have proofs, ఎస్ సార్ letters? ఐ హ్యావ్ పిఎఫ్ అకౌంట్ అండ్ దే గివ్ ఆన్ Fantastic. ఎక్స్పీరియన్స్ Yeah. లెటర్ సార్. Take non-IT to IT internship. We will cover that into networking. Okay. Take non-IT to ఎస్ సార్. IT. Yeah. అంటే ఈ ఇయర్ సక్సెస్ కదా సార్, పర్లేదా సార్? No problem. Parledu. No problem. We'll go with the diploma. Okay. Yeah. ఎస్ సార్. Yeah. sir, And Venkatesh, sir, pressure, sir, Venkatesh చెప్పండి. Yeah. sir, pressure internship తీసుకుంటే గిన మా Mm. కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది సార్. 2018 పాస్డ్ అవుట్. Yeah. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్? లైక్ జాబ్ Yeah. సో నీకు చెప్పినట్టు చేస్తే 30 daysలో పంపిస్తా. ఓకే. అవునా సార్? ఇప్పుడు ఏంటంటే నా దగ్గర క్లయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏ రోజు ఓకే. చెప్పిందో ఆ రోజు చదివి ల్యాబ్ చేసి నీకు చెప్పినట్టు చేసేసారంటే 30 to 40 daysలో మీకు ఇంటర్వ్యూ ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ఓకే. యా పంపిస్తానంటే అన్న. ఇంటర్వ్యూ ఆపర్చునిటీ ఇస్తానని, జాబ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పరు ఎవరు. ఇప్పిస్తానన్నాడంటే వాడు ఫేక్. ఎవడు యా జాబ్ మేము ఇప్పించాడు. యా. యా మేము ఎఫర్ట్స్ పెడతాం సార్ మీ విత్ యువర్ యా. సపోర్ట్. యా. అందుకు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే ఎందుకంటే చాలు, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. యా. రీసెంట్లీ యా తెలుసా, ఓకే. రీసెంట్లీ హైదరాబాద్ మన ఆఫీస్లో క్యాంపస్ డ్రైవ్ జరిగింది. మీరు తెలుసా, ఒక వీడియో చేశా.
Yes, sir. Yes, sir. We saw it, sir. అండ్ సరే ఆ డ్రైవ్ జరిగింది పక్కన పెట్టండి, ఇన్ని ఆఫర్ లెటర్స్ చూస్తున్నారు కదా, అవునా? ఎస్. అవును సార్. ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏం తెలుసా, ఎందుకు కంపెనీస్ నా దగ్గరకు వస్తున్నాయంటే మెయిన్ రీజన్ నా దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ అలాంటిది, సబ్జెక్ట్ అలా ఇస్తున్నా. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ₹1 కూడా తీసుకోవట్లేదు. జనరల్గా కన్సల్టెన్సీ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీ నుంచి 40,000-50,000 కంపెనీసే ఇస్తాయి. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీస్ నౌకరీ లింక్డ్ఇన్కి చాలా అమౌంట్ పే చేసి ప్రొఫైల్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రొఫైల్స్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా, మనమే కంపెనీకి ప్రాబ్లం లేకుండా మనమే మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ క్రియేట్ చేసి ఆ కంపెనీకి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ అంతా మనమే ఇచ్చి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా గుడ్ క్యాండిడేట్ని మనం ఇస్తున్నాం ఫ్రీగా. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటి, స్టూడెంట్స్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, అంతే. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఈ పాలసీ ఉండడం వల్ల అందరు మా దగ్గరకు వస్తున్నారు. కంటెంట్ ప్లస్ దెర్ ఇస్ నో ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్? అది సార్ నాది లొకేషన్ అనంతపూర్ సార్. మీ కర్నూలు తీసుకుంటే బెటర్, ఎట్లా సార్? నీ ఇష్టం. కర్నూలులో నేను ఉంటాను, బెంగళూరు అయినా బెటరే, మీకు బెంగళూరు దగ్గర, మీ ఇష్టం. అన్ని చోట్ల సేమ్ ఎన్వైరన్మెంటే ఉంటుంది. ఇట్స్ అప్ టు యూ విచ్ వన్ ఈస్ గుడ్. ఇక్కడైతే ఇప్పుడు కర్నూలులో ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేశా. కొంతమంది బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు, ఒకరేమో ఒంగోలు నుంచి వచ్చారు, వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు. ఎందుకంటే నేను లైవ్లో ఆఫ్లైన్లో సార్ దగ్గర నేర్చుకోవాలని, ఒక్కొక్కరి ఇంట్రెస్ట్ ఒక్కొక్కరి లాంటిది. బట్ అంత సబ్జెక్ట్ అయితే అంతా ఒక చోట ఉంటుందండి, నో ప్రాబ్లం. సబ్జెక్ట్లో మాత్రం తేడా ఉండదు. Definitely. Thank you, sir. You can plan it accordingly. Hello, sir. Hi, sir. One by one. Hello, sir. సార్ నాకు Yes, ఇట్లా sir. 3 ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది సార్. అండ్రా ఒక నిమిషం, వెంకటేష్ చెప్పండి. వెంకటేష్ హలో సార్. చెప్పండి వెంకటేష్. సార్ ఇట్లా నాకు 3 ఇయర్స్ కెరీర్ గ్యాప్ ఉంది సార్. నేను ప్యారలర్ గా వేరే జాబ్ చేశాక నాకు ఎలాంటి ప్రూఫ్స్ అంటూ ఏం లేవు చూపించుకోనికి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్కింగ్ ఫీల్డింగ్ చూస్తున్నాను అర్థం అనుకొని. ఇప్పుడు ఈ 3 గ్యాప్ వాళ్ళకి పర్లేదండి, రావచ్చు. ఫ్రెషర్ గా తీసుకోండి. ఫ్రెషర్ గా ఒక ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోమంటారా? ఎస్, అంతే అండి, ఫ్రెషరే. మీరు ఎప్పుడు పాస్ అవుట్ అండి? 2023 అండి. 2018 వాళ్ళకే వచ్చాయి, 23 అసలు ప్రాబ్లం కాదు. ఎస్, ఓకేనండి. కానీ నేను ఇట్లా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పూర్ అండి, కొంచెం స్లో లెర్నర్ అండి. 1 year బ్యాక్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు కూడా మేము ట్రైనింగ్, మధ్యలో ప్రాబ్లం అయ్యి డ్రాప్ అయిన వాళ్ళకి, గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళకి, స్లో ఉన్న వాళ్ళకి నిదానంగా నేర్పిస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే మా స్టాఫ్ ఉంటారు, ఓకే. నో వన్ ఈజ్ పూర్ ఆర్ నో వన్ ఈజ్ స్లో, అది అర్థమయ్యే వరకు. ఇప్పుడు గుడ్డు ఎలా ఉడకబెట్టాలో అందరూ తెలుసు, ఎందుకంటే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలవు. ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి, అందులో వాటర్ వేస్తాం, ఎగ్ వేస్తాం, ఎందుకు, నీకు ఆ ప్రాసెస్ తెలుసు కాబట్టి. అందులో పూరు లేకుంటే ఫాస్టర్ అని ఉంటుందా? లేదు కదా, ఎందుకంటే నీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలుగుతావు. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ని తెలుగులో నీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ధైర్యంగా మాట్లాడగలరు, ధైర్యంగా సబ్జెక్ట్ చెప్పగలరు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అదే ఉండండి, ఇట్లా అంటే కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారం అంటే ఫాస్ట్ లెర్నర్ కాదు, స్లో లెర్నర్. అదే అంటున్నా, ఆ స్లో లెర్నర్ ఎందుకు వస్తుందంటే కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పే వాళ్ళలో ఉంటుంది. స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు, అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే కొంతమంది ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో డౌట్స్ అడగరు మాకు, అందుకే మేమే పర్సనల్గా స్టూడెంట్స్కి కాల్ చేసి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే 1-to-1 మాట్లాడినప్పుడు దే విల్ ఎక్స్పోజ్, ఓకే, దే హిమ్సెల్ఫ్స్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు 8th కాకుండా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందండి? టాక్ టు మై టీమ్ అండి, ప్లీజ్, దే విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ద రైట్ డేట్స్. ఓకేనండి. Hello. One second. Kalpesh. Hello. Kalpesh, are you there? Kalpesh, shall we talk? Kalpesh, you there? You are asking like I have done CCNA certification 20 years ago, but never worked on IT. Present I am working on HR L1. Okay, no problem. Age is no problem. How many years of experience you have, right? That will convert. So your certification is already expired. You need to do recertification again. Okay. Okay, Hello. Next, Anurag, చెప్పండి Anurag. Hi, sir. Hi అండి. యాక్చువల్గా నాకు 3.5 years of experience నాన్ ఐటీలో ఉంది, అండ్ ప్రజెంట్ ప్యాకేజ్ 6 lakhs per annum ఉంది. అండ్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ కోర్స్ తీసుకుంటే ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండి ప్యాకేజ్? అది మీ స్కిల్ని బట్టి ఉంటుంది. మీరు చెప్పినట్టు ప్యాకెట్ లెవెల్లో నేర్చుకుంటే రీసెంట్లో ఒక అమ్మాయికి 2 years 2 LP అమ్మాయికి 16 LP వచ్చింది. ఇందాక ఒక అబ్బాయి చూసారా, సక్సెస్ స్టోరీ చూడండి, 6.25 ఈ జూన్ మంత్లోనే 6.25 LP వచ్చింది. ఆ అబ్బాయి ప్యాకేజ్ 2.5, మినిమం 100% హైక్ వస్తుంది. సో నేనేమంటానంటే నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఫస్ట్ కోర్ నెట్వర్కింగ్లోకి మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అది ప్యాకేజ్ ఈక్వల్ ఉన్నా పర్లేదు, ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే,
ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఫీజు Hi. ఏమైనా పే యా చేయాల్సింది కదా సార్? Hello. యా ఏంటండి ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ కి ఫీ ఎంత ఉంటుంది సార్? అది మా టీంని అడగండి. ఆ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్కి అమౌంట్ ఇక్కడ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఐ నీడ్ టు చెక్. యా మీరు తుంగభద్ర నెట్వర్క్స్ .inలోకి వెళ్ళి చూడండి. ఇక్కడ ఓకే సార్. ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్నాయి హలో నెట్వర్క్ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ 34 ప్లస్ జిఎస్టీ. ఓకే 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 సార్. ఓకే సార్. యా హలో థ్యాంక్ యూ. Hi. యా Hello. This is Likith. యా లిఖిత్. So, for people who take online classes, like how will be the labs will be provided? Like, is it GNS3 completely see- online or like? you see, right? The Yes. main thing is they need to practice on CLI, right? Whether it is Okay. offline or online. So people who are remotely joining here, I'm providing GNS3, not Cisco Packet Tracer, GS3. In GNS3, Is there any difference like that? yeah, Like, I'm explaining. Okay. Okay. In GNS3, whatever the software, right now I'm turning on the device. Look at this live example I'm Okay. showing you. This is a GNS3 lab device CLI. Okay, yeah. See, this is a router, and you see, this is it. Okay, the commands, the Okay. CLI, you see, right? Show, you can see, show version. I'm just running a command. You see the thing. Now I'm going to log in real device. Okay, what is my real Okay. device? My real device, I have my office device, production device. So this is my device IP. I'm logging in. Look at this. It is asking username, password. So my Okay. company username, and I'm giving my password as well. Okay, now this is called real device. Okay, look at this. Have you seen anything different, commands or anything? Yeah. You see, so there is nothing difference. Everything is same. The commands, the configuration, everything is same. You understand? Yes. Yes. But we access it via like through online only. Yeah, so this is, this is not online. This is on your laptop. You're building a lab on your laptop, and you're implementing the lab with commands and everything. Now Okay. the only difference is the connectivity. The real device connectivity is different. Here you can simply take a cable and drag and drop. This is simple Yes. connectivity, but in real world it is not like that. So that's why I'm giving what product training for you. So product training means I will explain how the connectivity is, fiber cable connectivity. So you see, recently this is a devices, how the devices Yes. are, how the connectivity is. These are the fiber patch cord types. I will explain it so that you cannot feel like I'm learning remotely. Okay, what are Okay. the live device? So there is a separate module, hardware components. So device Yes. hardware, I'm explaining this: SFPs, fiber patch cards, FDUs, line cards, each and everything. Okay, so I'm taking a And hardware one more training thing I for. wanted to ask you. Hmm. Currently, I'm working as a desktop support engineer, like L1 IT support. Okay, So will it be like I wanted to quit that job, so I have to I want to move completely to networking part. yeah, okay. So is there any should I need to collect the complete PF like and all No, like experience and relieving first of letter all, for just 6 months? first of all, you no need to resign your job. Generally you will get a pay slip right every month. Once you Yes. resign, you will get a releasing letter also. Okay, I was Okay. also a desktop engineer whenever I started. I used to do format the operating system, install all the applications, security patches and everything. But there is a 20% Yes. networking, 80% is desktop. So I Exactly. completely moved to networking. So it's all same only, but it's next level. Networking is next level. Okay. Okay, yeah, you can take non-IT to IT. How many years of experience you have? Just now I have joined like 4 months. Okay, 4 months. Then you can take Like fresher internship only. previously I have worked in non IT only. So Then just now I got see, into man, IT. listen carefully. I was asking your overall experience. How many years of experience overall you have? 2.2 years. So yeah, very good. Then take non-IT to IT. That will completely helpful for you. Both the two companies projects will give you networking projects. Okay. Okay. Yeah. Sure, sir. Yeah. Thank you. Fantastic. Anyone having any Hello. questions? Akila, Ramesh. one second there. hello sir hello sir Yeah. Yeah. Let's talk with Akila. Yeah, ma cheppandamma. యా హాయ్ రమేష్ గారు. నేను యాక్చువల్లీ యూకేలో ఉంటాను. నేను అరౌండ్ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు జావా డెవలపర్గా ఇండియాలో. Okay. టీసీఎస్లో ఉంది.
సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అయ్యాక నాకు అరౌండ్ 2 years గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఐ వాస్ డీలింగ్ విత్ ద బేబీ నౌ. సో అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? మోరోవర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది తీసుకుంటే బెటర్? నాకు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పైథాన్, గిటబ్ ఇంకా ఏడబ్ల్యూఎస్ మీరు మొత్తం ఆటోమేషన్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. వెరీ అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇది ఇక్కడ ఏం కవర్ అయితే CCNA, CCNP, AWS, GNCA విత్ సర్టిఫికేషన్, లైనెక్స్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్, పైథాన్, గిటబ్, విజువల్ స్టూడియో, ఆటోమేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. Okay. So ఇప్పుడు with zero knowledge we can continue. Yes, zero knowledge you can continue. We'll start with CCNA. 7 AM ఉంటుంది. 7 AM IST అంటే మీకు ఏ టైం పడుతుందమ్మా? ఎర్లీ మార్నింగ్ 3:30, 4 o'clock ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో బ్యాచ్ 7 PM IST ఉంది. 7 PM IST అంటే ఎప్పుడు పడుతుంది మీకు? అరౌండ్ 2 o'clock అలా ఉంటుంది ఆఫ్టర్నూన్. సో ఈ 7 PM బ్యాచ్ మీకు సెట్ అవుతుంది, ఐ థింక్ సో. అవునా? Okay. Talk to my team and enroll for it. 7 PM batch. Okay. So ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ కి ఎన్రోల్ అవ్వమంటారు కదా? ఇదమ్మా అడ్వాన్స్ కోర్ ఇంటర్న్షిప్ కి ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఓకే యా ఓకే థాంక్యూ. యా దిలీప్. హలో. యాక్చువల్గా నాకు 4 years ఫీల్డ్ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి. ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కదా? ప్రూఫ్స్ అన్ని ఉన్నాయా? ఎస్, ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు L1 ఇంజనీర్ కి మూవ్ అయ్యాను సిటీ డేటా సెంటర్ లో. అయితే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్యాగ్ ఇంజనీర్ గా కానీ తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ గ్రోత్ లేదండి. ఏదో టికెటింగ్ మీద వర్క్ చేయడం మీదే ఉంది. మీరు సిఫీలో CCNA, CCNP సర్టిఫికేషన్ చేశారంటే సిఫీలోనే మీ కోర్ L3 టీమ్ ఉంటుంది, అందులో మూవ్ అవ్వచ్చు. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సిఫీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండి. ఓకే యా, యూ కెన్ మూవ్ ఇంటర్నల్లీ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మూవ్ అదర్ కంపెనీ ఆల్సో. ఓకే, టేక్ దిస్ కోర్ IT ఇంటర్న్షిప్, ఇట్ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ వితౌట్ ఆటోమేషన్. సార్ ఇప్పుడు వితౌట్ ఆటోమేషన్ తీసుకోవాలండి. నేను ఆటోమేషన్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాను. అది తర్వాత ప్లాన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కోర్ IT తీసుకోండి, తర్వాత అది ప్లాన్ చేద్దాం. ఒక దీని మీద ఎక్స్పీరియన్స్ జనరేట్ అయ్యి కోర్ IT ఎంత పడుతుంది సార్? ఇప్పుడు అది మీరు మా టీంని అడగండి, ఒకసారి డిఫరెన్స్ చెప్తారు. లేదంటే మీరు పని చేయొచ్చు, అడ్వాన్స్ కోరే ఆటోమేషన్ తీసుకొని. సో మీరు ఇది లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు నచ్చినప్పుడు మీరు మూవ్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇది మొత్తం తీసుకుంటే ఇంకా తక్కువ పడవచ్చు. మీరు ఒకసారి మా టీంని అడిగితే దానికి అమౌంట్ ఇదంతా నాకు ప్రైస్ నాకు తెలియదండి. మా టీము మా ఫైనాన్స్ టీమ్ అంటున్నారు, లేకపోతే ఏదో అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఏం లేదు ఉన్నాయి. అదే చెప్తున్నాను, ఈ టీం అంతా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఉందా వెబ్సైట్ లో ఆల్రెడీ కాపీ చేశాను నేను. వీళ్ళే వాళ్ళు ఎన్రోల్మెంట్ టీం ఇక్కడ ఉంది చూడండి వెబ్సైట్ లో. ఇవన్నీ మన వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి మన గ్రూప్. ఈ టీం కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది, వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి మన. సార్ మీరు ఇప్పుడు మీరు నాకు సజెషన్ మాత్రం ఇప్పుడు 4 ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోమంటారు. కోర్ IT తీసుకోమంటున్నాను. తర్వాత కోర్ IT లో ఒక 1 year 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆటోమేషన్ మూవ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే కోర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీకు తెలియాలి కదా, అందుకు. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ అనిల్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు AWS అన్నారు కదా, AWS అంటే సాఫ్ట్వేర్ AWS, CCNA రెండు ఒకటేనా సార్? I will tell you, AWS, this is all about networking. Everyone go on mute, I will explain. Okay sir. So whatever I am teaching here, everything is about networking. Linux అంటే మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాదు. Linux లో నెట్వర్కింగ్ కమాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే. నెట్వర్కింగ్ కి ఎంతవరకు యూజ్ చేస్తారో Linux అది. AWS కూడా డెవలపర్స్ యూజ్ చేస్తారు, డెవాప్స్ యూజ్ చేస్తారు, చాలా ఉంది AWS. కానీ AWS లో నెట్వర్కింగ్ ఎంతవరకు ఉంది అది మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్కిటెక్చర్ AWS అంటే రెండు ఒకటే సార్ మీరు చెప్పేది? అది నో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది వేరు, ఆ కీవర్డే వేరు. ఓకే, ఆ ఆర్కిటెక్చర్ అనే దాంట్లో HLD LLD ఉంటుంది. ఏ ఆర్కిటెక్చర్, మీరు క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా? క్లౌడ్ కంపెనీ అది క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఆర్కిటెక్చర్స్. విత్ ఇన్ ద ఆర్కిటెక్చర్లోనే డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకే, ఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ ఎ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ HLD అండ్ LLD. ఓకే, అందులో మళ్ళీ నెట్వర్కింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క టీంకి ఒక్కొక్క ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ.
ఓకేనా? సో సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ నెట్వర్కింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ నెట్వర్కింగ్ నెట్వర్కింగ్, లైనక్స్ నెట్వర్కింగ్. So Sitaram, I'm telling you, right, whether you are a CSE background or EC background, any background, take a fresher internship. If you are a fresher, take a fresher internship. Any background is fine. Okay? Yeah. Hi, sir. Yeah, ma. Hi. అదే మార్నింగ్ Hello, sir. మాట్లాడారు కదా. Atik ఓకే this side, sir. Yeah, Atik, చెప్పండి Atik. Yeah. Ma, Sir, 1 second. sir, నాకు 4.5 years ఉంది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ డేటా రీసెర్చర్ సార్. Okay. అది నాన్ ఐటీ సార్. Okay. సో దాని తర్వాత పూణేలో చేసా సార్ నేను. దాని తర్వాత 1 year గ్యాప్ పడింది సార్ నాకి. సో షుడ్ ఐ టేక్ ఫ్రెషర్ ఆర్ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్? ఉన్నాయా? ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ ఉన్నాయా? ఎక్కడ ఉన్నా సరే మీకు ఉన్నాయా? ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్, ప్రూఫ్స్, ప్లే స్లిప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్. సో అయితే 1 year గ్యాప్ పడింది సార్. నో ప్రాబ్లం అండి, గ్యాప్ పడినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇది ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి 5 years ఓకే కెరీర్ సార్. గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొట్టారు. సో టేక్ నాన్ ఐటీ టు ఐటీ. నెట్వర్కింగ్ అది నెట్వర్కింగ్ కాదు సార్, అది నాన్ ఐటీ సార్. అది మొత్తం డేటా రీసెర్చర్ సార్, డేటా మైనింగ్ చేస్తున్నా అయితే సార్. అది నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోండి. ఓకేనా? అవును సార్. సరే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా. రమేష్ గారు, 4IT లో ఏం కవర్ అవుతాయండి? కోర్ ఐటీలో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి స్క్రీన్లో, ఇవే. ఓకే, ప్లస్ వెబ్సైట్లో కూడా ఉన్నాయి కోర్ ఐటీలో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. కోర్సెస్ కవర్డ్. డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 3 months 15 days అండి. అవునండి, 3 months 15 days. మరి ల్యాబ్ లైఫ్ టైం యాక్సెస్ ఉంటుందా, లేకపోతే 3 months 15 days తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది? ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మీరు CCNA ఉంది, మీరు CCNA అయిపోయిన తర్వాత ల్యాబ్స్ అన్ని చేయమంటాం, దానికి మీరు గ్యాప్ తీసుకోవచ్చు. సో మీరు ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఈ 3 months 15 days చెప్పినట్టు చేస్తే అవుతుంది, లేదు గ్యాప్ తీసుకుంటే అది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇట్స్ అప్ టు యూ, వీ కెనాట్ ఫోర్స్ యూ. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు CCNA తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లం వచ్చి గ్యాప్ తీసుకొని CCNP జాయిన్ అవుతారు, తర్వాత జూనిపర్ అట్లా జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, అది మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు అది కంప్లీట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వాటికి మాత్రం మాకు యాక్సెస్. ఎస్ నో లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్. లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్. ఓకే, అయితే ఒక డౌట్ అండి, ఇప్పుడు ల్యాబ్ కూడా మాకు CCNP ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన దాకా యాక్సెస్ ఉంటుందండి? నో అదే మీరు వన్స్ ఒకసారి ఎన్రోల్ అయితే మీకు ల్యాబ్ కూడా లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్, ఆన్లైన్ కోర్స్ కంటెంట్ కూడా లైఫ్ టైమ్ యాక్సెస్. మీకు ఇమీడియట్ గా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్ లో లాగిన్ అవుతారు కదా, సేమ్ అలాగే తుంగభద్రలో మీరు ఎన్రోల్ అయితే తుంగభద్ర పోర్టల్లో మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ లాగిన్ అవుతారు. ఇట్లా ఇక్కడ మీకు మై కోర్సెస్ అని వస్తాయి. CCNA అయితే CCNA క్లిక్ చేసి ఇవన్నీ వీడియోస్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ మీకు రిలీజ్ అయిపోతాయి కోర్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ నేను చేసుకున్నాను అనుకోండి సార్, ఒకవేళ కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి, ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేస్తే ఫాస్ట్ ట్రాక్ అని కాదు, CCNA ప్లస్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే అంత తొందరగా మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని రెఫర్ చేస్తాం. CCNA తర్వాత రిమైనింగ్ కోర్సెస్ అన్ని యాడ్ ఆన్ అనమాట అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు CCNA రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిపోతే ఇమీడియట్ గా మీకు స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మీరు బయట జాబ్స్ అప్లై చేయడం ప్రాక్టీస్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, CCNA ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది సార్ మామూలు కోర్స్? ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి టోటల్? మీరు సిలబస్ అంతా చూడొచ్చు బ్రదర్. ఓకే, సో ఎన్ని క్లాసెస్ అంటే మొత్తం సిలబస్ కవర్ అయ్యే వరకు కొన్ని 25 క్లాసెస్ అవుతాయి, కొందరికి 28 క్లాసెస్ అవుతాయి, 30 క్లాసెస్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్స్ 45 days ట్రైనింగ్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఇన్నే ఉంది కదండి కోర్సు, ఇందులో ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి చూడండి మాడ్యూల్లో. ఇక్కడేమో 5, ఇక్కడేమో ఆల్మోస్ట్ 8. ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని క్లాసెస్ అయినా ఉండొచ్చు, అది 30 ఉండొచ్చు, 40 ఉండొచ్చు. మొత్తం కంటెంట్ ఉందా లేదా అంతే, అన్ని కంటెంట్ ఉంటుంది. వైర్లెస్ 5 క్లాసెస్, మానిటరింగ్ టూల్స్, టికెటింగ్ టూల్స్ 3 క్లాసెస్. సో ఇవి మెయిన్ మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ కోర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే మనం ఏ జాబ్ ట్రై చేయొచ్చు సార్? ఏదైనా చేయొచ్చండి. నెట్వర్కింగ్ సీనియర్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, కోర్ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి సీనియర్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్గా ట్రై చేయొచ్చు. సార్ ఇప్పుడు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ తోని సపోర్ట్ లో వర్క్ చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా, మిడిల్ వేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఈ ఫీల్డ్ కి మూవ్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి సార్? అమ్మ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అందరికీ చాలా మంది అడిగిందే అడుగుతున్నారు. నేను కూల్గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే, మీరు ఏ వర్క్ అయినా చేయండి,
ఓకే. ఒకవేళ అందులో నెట్వర్కింగ్ ఉంటే నెట్వర్కింగ్ కోర్ ఐటీ తీసుకోవాలి. అందులో నెట్వర్కింగ్ లేకపోతే నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోవాలి. అంతే తేడా. ఓకే. మీరు సపోర్ట్ రోల్లో వర్క్ చేశారు, నెట్వర్కింగ్ టచ్ అవ్వలేదు, సో నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోండి. ఓకే. లేదు నెట్వర్కింగ్ ఉందనుకోండి, కోర్ ఐటీ తీసుకోండి. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కోర్సెస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. ఓకే. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నీ వస్తాయి. ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. నాన్ ఐటీ టు ఐటీ. I hope you understand. Ma, for you, take a non-IT to IT. Ramesh Diwakar here. One second, Gautam. Ma, have you got a clarity, ma? Yes, Hello? yes sir. Yes, sir. Yeah, బట్ కంప్లీట్ గా అంటే రీసెంట్ గా ప్రాజెక్ట్ లోకి మూవ్ అయ్యాను సార్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ అయితే ఈ CCNA లైక్ స్విచెస్ రౌటింగ్ మీదనే వర్క్ ఉంది సార్. ఎన్ని రోజులు సో అయిందమ్మా అది వర్క్ చేయబట్టి మీరు? లైక్ రీసెంట్లీ 1 month 2 months అవుతుంది సార్. 1.5 సో months. ఇది తీసుకోండి సరిపోతుంది. ఇందులో అన్ని కవర్ అవుతాయి. CCNA అడ్వాన్స్, జునిపర్, పాలాల్టో, రౌటింగ్, స్విచ్చింగ్, సెక్యూరిటీ అంతా కవర్ అవుతుంది అమ్మా. డోంట్ వరీ, కవర్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. యా బ్రదర్, someone is asking. So Ramesh Diwakar here. Yeah, Diwakar, please go ahead. Yeah. So నేను మొన్న మీతో మాట్లాడినాను. సో నాకు 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. ఓకే. సో డెవ్ మీద ఓకే, నెట్వర్క్ మీద డెవ్ మీద ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను నెట్వర్క్ షిఫ్ట్ చేసి నేను 15 years ఎక్స్పీరియన్స్, జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి నెట్వర్క్ మీద ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ తో? yes, a lot. 15 years experience, it's a huge, right? చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ఫర్ ప్రిన్సిపల్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్, PNG. ఓకే. అంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది కదా? 15 years అంటే నేను ఇచ్చేది ఆ లెవెల్ ట్రైనింగ్. ఎస్, స్టాక్ ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్. మీరు జాయిన్ అయిన 4 days కే తెలిసిపోతుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ. యా. And one last question. So I need to opt for advance, right? Advance. Yes. Yeah, advance core 80. Please take advance core 80. You are right. With automation. Okay, perfect. Yeah. Thank you for nice demo and answering all the questions. Thanks a lot. Thank you for acknowledging. Thank you so much. Yeah, మా మధులక్ష్మి చెప్పండి. యాక్చువల్ గా అదే సార్ అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అదే డౌట్ వచ్చింది. మేము 8 years 9 years జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని 3 years నెట్వర్కింగ్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. FIS లో వర్క్ చేశాను సార్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ గా. సో మేము ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి కోర్స్ తీసుకుంటే మాకు L1 L2 కాకుండా మాకు కొంచెం అడ్వాన్స్ గా ఉంటుందా? నేను అదే అడగాలనుకున్నాను. స్కిల్ అనేది నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్లో పెడతాను. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను చూడండి. నాన్ ఐటీ ఒక అమ్మాయి, ఆమెకి ఏం కూడా తెలియదు, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆమె డైరెక్ట్ L2 ట్యాగ్ ఇంజనీర్ గా జాయిన్ అయింది. ఎందుకు? స్కిల్స్ అలా నేర్చుకుంది. మీ స్కిల్ని బట్టి మీకు రోల్ అనేది ఉంటుంది. ఎన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే అంత లెవెల్కి మీరు వెళ్తారు. ఓకే. అదే సార్ టైమింగ్స్ అనేది కొంచెం అయితే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ గా ఆఫీస్ 9:30 to 6:30 సార్ నాది. ఇక్కడ బెంగళూరులో ఉంటుంది. అందుకే 7 AM to 8 AM ఉందమ్మా మనకి ఆఫీస్. సో మీరు ఆన్లైన్ క్లాస్ విని ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్ మోర్ టైం. మీకు ఇది విన్నారో లేదో, 22 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే క్యాండిడేట్ డెలివరీ మేనేజర్ వచ్చి నేర్చుకొని, ఆయన చిన్న పిల్లలాగా వచ్చి నేర్చుకొని క్రాక్ చేశాడు. ఆయన ఏజ్ 44. ఓకే, చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. సో ఏంటంటే ఏజ్ డజంట్ మ్యాటర్, నేర్చుకోవాలనే తపన మ్యాటర్. ఓకే, హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ నెట్వర్కింగ్ పోవాలనే మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి సార్ ఇవాళ? యా, సో అందుకే నేను స్టార్టింగ్ లో డైరెక్ట్ జాయిన్ అవ్వద్ది అని చెప్పలేదు, టెక్నాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అర్థమైందా టెక్నాలజీ? నెట్వర్కింగ్ సార్ నేను మీ వీడియోస్ చూస్తుంటాను సార్ డైలీ. మీ దీంట్లో ఇన్స్టాలోను అట్ ద సేమ్ టైం గ్రూప్ లో ఉన్నాను. యా, సో యు నో వెరీ వెల్ దెన్. యా సార్ రీసెంట్ గా ఒక అమ్మాయి మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది, చూసారా? 7.5 lakhs క్రాక్ చేశారు. జస్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది ఒక అమ్మాయి, చూసారా? ఆ అమ్మాయి నాన్ ఐటీ చూడండి, కంప్లీట్ గా ఎలా ఇచ్చింది చూడండి, సూపర్ ఇచ్చింది. సో బాగా నేర్చుకుంటా ఇచ్చింది. సో అట్లా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాం మేము. ఓకే, ఇది నా కోరిక కాదు సార్, మా మదర్ కోరిక. నేను మా మదర్ కోరిక ఫుల్ఫిల్ చేయాలని నేను వచ్చాను ఇక్కడ. డెఫినెట్లీ మా, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాషన్, రైట్, వి విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. Okay, thank you sir, thank you very much. Me and my team is with you, everyone. Yeah, please sir, please. Yeah guys, still anyone having any questions? Yeah, Ramesh, I have a few questions. Yeah, please go ahead. Yes, Sai Krishna. Yeah, sorry. You showed us like it SMS portal, right? There you can be able to access all the content, right? So I saw your YouTube channel. So there is a full playlist for
200 to 301 CCNA course. So what makes this difference? Yeah, So that is I can access all the videos of that, right? that is old videos plus that is not in order. This is updated videos with latest content. Okay, that too. Those are just for for freshers. Lot of people watch my YouTube videos and they crack the jobs also. Okay, if they have, here the Okay. difference is if these are the latest videos plus when you're joining the classes, right? Okay, so same recorded sessions we'll give it to you on the group. So every day we are taking a class, right? See, like this. So every day Okay. recorded session will give you on your WhatsApp group, and the best recorded sessions are here. Okay, and also Will be here uploaded. Okay. here advantage is will you have a ticketing system for 24/7 support. Okay. Yeah. Okay. And also like how many people will be there in the usual class? Because I know like Yeah, there'll around be a lot of people or on an average 50 max. Yeah. Yeah. wow. Okay. But don't worry, how many people are there, right? Until you got the clarity, I don't exit from the class because this is our own. Okay. So generally, how institutes are doing, right? They will pay 1 hour per 1 hour basis. They will pay the money. Okay, they will bring outside people or 1 hour basis. They will pay money, right? So they are very hurry to close the session for 1 hour. So it is not like that. It is our own. Okay. So class will be 1 hour. There will be another 1 hour for doubts clarification. It could be 1 hour or 2 hours until you get a clarity. I cannot exit from the meeting. Okay. Yeah. Right. Okay. And also like you mentioned that like you have batches for morning 7 a.m. and evening 7 p.m. Yes. So do you have any other batches for like weekend batches? No, we are not running any. Yeah, we are just not only running. No weekend batches. Yeah, we are not running any weekend no batches. weekend batches. So Yeah. it's just So only weekend. Yeah, weekend it is 7 a a.m. holiday for people because weekdays we are teaching very high-end content. Whoever missing the classes, right, during weekend we are providing recorded session so that they have to go through it and they have to clear during weekend any pending classes or any pending tasks. Yeah. Right. I mean, like, I have like a few more doubts, like regarding my job roles and all. So, are you available for a quick call Yeah. today or Yeah, no tomorrow for a problem. No conference? problem. I'm available. You can talk. No problem. So, no problem. Cool. I'm gonna call you at later today. Then. Thank you. No problem, Sai Krish. Hello, good afternoon, Ramesh sir. Yeah, Rehmat, go ahead. Yes, sir. Good afternoon, sir. Thank you for your demo, sir. Yeah, thank you. Sir, actually, sir, I have seen your curriculum. Actually, I'm an experienced guy in networking. Okay. So I was working as L1 network engineer. Now I have resigned from that company, but because I need to upgrade myself. Okay. Sir, but in your CCNP curriculum, I have seen that this curriculum is more inclined towards service provider. No, it's so actually CCNP have so many things. CCNP Yes, sir. service provider, CCNP and core. So Yes, sir. my style is completely different. I follow the industry standards. Okay. Okay. Whatever the protocols required, I added that. In CCNA, if you take CCNA course, right? There is no Yes, sir. BGP in CCNA. BGP is 100%. but I added BGP. Why? Because Good. it's I agree. required. Okay. Required. You know Yes, what? sir. The Yeah. OSPF class I will teach for 5 days. 5 days. Friday. At a Okay. CCIE Okay. level. It is just a name Okay. of CCNA, but the training is completely CCIE level. CCI level. Yes, sir. Whatever the concepts are there in CCNA, those Yes, sir. concepts I'm explaining like a CCIE level. My style Okay. is Okay. like if you start learning anything, right? You have to learn end Yes, to sir. end. That is what Yes, sir. my thing. So that's Uh-huh. why. So I Hmm. I don't create any barriers. Okay, Okay. Uh-huh. create a limitations. Learn this in this Uh-huh. course. No, we are not Uh-huh. looking for that, and we are not looking for earning the money also. We are looking Okay. for the people to provide the full content to all the people. Okay. Okay. Yeah. That But coming that to means CCNP, right? Yeah, coming to yes. CCNP, it's a Yes, sir. multi-tracking course. If you closely Okay. see, right, I added Yes. service provider main important things, right? Yes. Yes. As well Yes. as radius and Mm. TechAx, it's a encode stuff as well. And you Yes. see private Uh, VLAN, and you uh, can see lot uh, of protocols here. Switching uh-huh. technologies also. Yes, This sir. is encore stuff. Okay. So Yes. yeah, Yes. Yes. security. This is security stuff. See, I added Uh, all the things which are very important.
Sir, Okay. this switching technologies which you have given here, na sir, is it enough for an suppose now I'm previously I worked as L1 engineer. Okay, suppose I take this what we say this batch what we say experience advanced core internship. Okay, Yeah, or else yeah. I simply I took CCNA plus CCNP. With this switching technologies, would I be Enough. perfect Enough. enough for cracking L2? Why? Yeah. Because sir, See, in once interviews again, partner. once again, Yes, once yes. again. Yes, Don't yes. go with L1, L2, L3. That is a access level thing. Okay. 100%. 100%. Aim for senior network engineer or principal Senior. network engineer. Okay. So, Okay. Uh-huh. see, you have in networking three architectures: Yes, sir. enterprise, service provider, Yes. data center. If you Exactly. in three you have a layer three layer architecture, right? Core, distribution, and access. Access. Okay. Access. Yeah. Focus on core Yes. and distribution, so that Oh, you have a very oh, good importance for all yeah. these three architectures. In data Yes. center we have a spine and leaf. I covered that 100%. here. I covered that as Uh, well here. Okay. yes, yes, So yes, yes. I am building on core technologies so that you Yes, yes. cannot, that is enough. See, this Yes, yes. VPC and VSS is a data center technology, stacking also. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, yes, this, sir. Yes, sir. Yeah. Sir, VPN is also included here. No? VPN. Yeah, L2 VPN, Yes, yes. L3 VPN, MPLS VPNs Okay. included, IPsec VPNs Uh-huh. included. See, look at Yes, this. yes, yes. Yeah. Yes, yes, Yeah. yes. Yes, Yeah. yes. DS, network security. IPsec and NAT VPNs. Uh, Okay. So uh-huh. everything you will learn packet level, like phase one, phase two, what keys they exchange, so Uh, many stuff. Okay. A uh-huh. lot of Okay. see, you know what? In Uh, CCNA only you will learn a lot actually. okay, okay. Okay. Lot of people are getting a Okay. clarity in the CCNA. These all are extra features for Sir. extra packages. Okay. Yeah. Sir, monitoring and networking, you are giving training like we need to take that package or else separately or giving more for monitoring. If you take core internship, everything will cover. Everything will cover, right? Yeah, yeah. Okay. So So what? you generally Hmm, suppose for hmm. each course it will be 100 rupees. For Yes, sir. Yes. for 7 courses it will be 700 rupees generally. Okay, 100%. 100%. but if you take internship, right, it will comes with 300 rupees only. You may get minimum 500 to like that. That's Yes. how they designed it. Exact Yes. Yes. calculation my team will tell you. I was Yes. not aware of it. Okay, yeah. Yes, yes, yes. Actually, what the thing is, sir, with devices, I have basic level of, and yeah, I can configure, but I don't have confidence for this real time like No troubleshooting. problem. No problem. You'll That get it is the thing, sir. everything. Look at Okay. this. See, Yes. Yes. recently, currently it is Uh, going on. The real time yes. project. What is that? Yes, sir. Real Yes. time project version 2.0. People Okay. are getting mad about that because Uh-huh. whatever Uh-huh. 14 years of experience I have in, so Yes, I sir. have 14 years of experience. I worked as a tech engineer for Yes, global sir. customers, APAC, Yes. EMEA countries, Yes, sir. global Yes, sir. customers like AT&T, service provider customers, Oracle. I Yes, worked sir. in Oracle, and see, whatever we have seen, all kind of issues, I grabbed it and I created a real-time project version 2.0. Okay. That is This would very be valuable. this Yeah. would be included in advanced core internship, right? Yes, it is included in Uh, internship. Yeah. uh, Actually, See right that is here. what I'm thinking, Yeah. sir. See That here. is, See yes, here. sir. See here. Yes, sir. Architectures, Yes, sir. enterprise, Enterprise. service Yes, sir. provider, data center, Mm. Yes, network. sir. So in these architectures, what is the Uh, latest devices they will use? yes, sir. Okay, ASR, ASR. right? Mm. And then hardware level issues, everything. Yes, sir. And Yes, then sir. routing protocol, switching protocol, all routing protocol issues. Kind of if Okay. BGP issues and a lot of, and now Yes, sir. packet loss issues and Yes, different sir. kind of critical issues you will see, server Yes, sir. reachability issues, Yes, end-to-end sir. Yes, sir. connectivity, application slowness, and then Yes, sir. DNS issues and Yes, sir. advanced tool issues. Okay, you see Yes, lot sir. of things. See, look at this. Yes, sir. This is Yes, sir. going on. TAC Yes. engineer training I'm giving generally if you really Yes, want sir, to know. sir. Yeah, yeah, no, no, Including no, sir. automation. No, no, I have seen your classes on YouTube, sir. The way Yeah. you explain OSPF and BGPs Yeah. is something extraordinary. Yeah. We don't see more often. Actually, what the thing is, sir, nowadays no one is asking what is DNS, what is TCP. Yeah. No, they are simply drawing topologies and Yeah. they want us to That end-to-end is called reachability. How scenario. we will Yeah, troubleshoot. that is called Yeah, scenario everything based scenario question, right? based. Sir. So you will This. learn everything Yes, sir. like that only. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. If you see Okay. right Okay. here, Yes, right? sir. Yes, sir. So static routing, how I implemented, with Yes, projects. Everything I yes, will sir. give you projects. So like this, we'll build a project here. Okay.
So you can see something like this. Okay, there is a projects for every batch. There is a projects, bank projects. I'm giving a Yes, sir. bank projects actually. Okay, so Okay. just now you saw, right, MPLS. This Yes, yesterday sir. only happened. So this is one Mm. site, another site, end to end. What is there Yes, sir. internally? So you will learn Yeah. like that. Okay, end to end. Yeah, Okay. with the Okay. Okay. topologies. Yeah, yeah. Sir, in Dilsuk you are opening branch, huh? Like what? No, How is it? not yet. Actually, we are Not at thinking. Panda. Yeah, Why? Because it is near to my home, sir. That's why yes, I'm asking. actually, maybe Yeah. we are thinking, and there are a couple of directors, and they have to approve it, and when we Uh-huh. plan it, just maybe 2 months or 3 months, Uh, you may see. uh-huh. Yeah, it will take So place. what would you suggest me, sir? Advanced core internship or CCNA, CCNP? I will suggest you advanced core internship. Why? Because Uh, why? Because uh, Aruba is leading everything. Aruba. okay. Aruba, They, you they will completely give switching, huh, sir? Aruba. Aruba, yeah, Aruba is having only switching, right? Mainly L3 Yes, switch. It can 100%. do routing. It can do routing also, right? Yes, yes, yes. Recently, I have a clients. We are Hmm. doing Aruba projects only currently in Hyderabad as Okay. well as Bangalore. Uh-huh. 90% all are Aruba projects. Aruba wireless controllers, Aruba Uh-huh. ACX 6100, 6300. We are using. We are doing Uh-huh. stacking with VSX. We are doing so many things. Aruba is leading Okay. now. Very reliable. Yeah, Very- yeah. Sir, why you have removed Meraki, sir? Cisco Meraki is not in No, no, advanced core no. internship. It is there. It is comes in CCNA itself. Meraki. CCNA, It sir, is huh? there. Yeah, Uh-huh. see, look at this Okay. CCNA core internship, right? You see at the Yes, module. sir. Wireless Yes, Cisco sir. Yes, sir. Meraki. It's here. Yes, sir. Yes. Okay. Yeah. Okay. Uh-huh. Okay. Okay. Actually, You sir, you know what? You know what? yes, sir. Yes, sir. Whatever the technologies we have in networking, maximum 99% we covered everything. Okay. Yes, yes. We are giving Okay. it to the best budget. And wonderful thing in Tungabhadra networks is the real Mm. devices you see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Real. Yes, sir. I got Yeah. it. I guess it is. Yeah. I have seen in my previous work experience in data center. Mm. Same device are in your institute, sir. I have seen that. Yes, yeah. So those devices are too much costly, man. Luckily, I I know, had, sir. I know. yeah, See, yeah, ASR, yeah, I know, sir. ASR, how much it costs, I know. yeah. So we have to have So installed it in advance. yeah, luckily we had a very good vendor, and they Uh, understand how we are helping students, and they gave us a uh, very good discount to us. Yeah. Anyhow, yes, sir. Yes, cool, sir. Yes, sir. cool. Anyone having any Okay. questions? Thank you. Ramesh garu. Yeah, Ramesh, Hi, sir. Dilip. Amma Yeah, Shanti, yeah, 1 second, Ramesh ji. ma. Yeah, Dilip, చెప్పండి. సరే మనం ఒకసారి టికెట్ రైట్ చేసాం మనం ఏదన్నా డౌట్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ మీద టికెట్ రైట్ చేసాం ఇది 24/7 సపోర్ట్ అంటారు కదా హౌ అవునవును. మచ్ టైమ్ టు దే విల్ సపోర్ట్ టు అస్ విల్ టేక్ SLS, right? SLS. ఎస్ ఎస్ అండ్ See, look at this SLS. If SLS breached, we'll come to know. It's completely professional. Okay? Like how we do in real industries. Once the ticket is created with high, we have SLS. Critical, we have SLS. They need to ఫర్ respond within ఎగ్జాంపుల్ 15 I minutes. had doubt in VPN concepts, something kernel issue or something issue. I'll raise the ticket for that particular issue, configuration issue or VPN configuration issue or something is there. Yeah, They will support they will support, and within SLA they will explain to everything. Right? yes, that's what it is. That's what it is. You need to, once you create a ticket, you will attach. See, let's open any ticket. See, OSPF adjacency lab. Open this ticket. Students will create a ticket like this with description. They will attach a screenshots also. What kind of, help they need. What kind of error they got. So if you are in India, right, during 9 a.m. to 9 p.m., we have a Indian engineers. They will assist it. During US time, we have a dedicated Okay. engineers. Automatically, it will assign to the US guy. Okay, they will respond it back. Okay, Okay. yeah. Okay. Okay, yeah. So ultimately, it's not in production issues, right? You guys doesn't working in production. However, why I bring all this in here, in even edtech, because there are students who are freshers. They will familiar with the process, IT process, so that once they join in any company, they're good at the process as well. They will understand the IT things. Yes or no? In IT, we deal with tickets only, right? Everything, right? So with these tickets, what will you do, right? There is no blaming thing. Everything is recorded. Sometimes, student will Yes. escalate is, hey, your team is not responding. So now we have a ticketing system. When you have create a ticket, when my team is not responded, Okay. everything is Okay. encountered and we will do investigation also. Okay. So by doing this, everything is tracked
And so just now one more ticket is open. Look at this, July 5th. Today July 5th only, right? Yes, for lab setup. So when it was created, you will see the time. It was created in 1:49, just 10 minutes back. My team is working on it based on the priority. Okay. Yeah. So we resolved almost 2000. So this system we introduced in just June month only. June month. Within so June 1st onwards, this ticketing system came into the live. You see, only for June month only we resolved 265 tickets. Okay. So yeah, so we have a very good progress. So Tungabhadra Networks is a product based company. We are doing so many things. We will reveal it soon. Yeah. Okay, cool. That's all from my end. Thank you so much, everyone. So before I go to drop, Shanti ma, tell me ma, any questions? యా హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్. యాక్చువల్లీ నాకు 3.7 years అనేది ఉంది సార్ ఐటీ ఫీల్డ్లోని. సో బట్ అది కూడా వచ్చేసి ఐటీ. సో నేను ఇప్పుడు CCNA తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సార్. సార్ ప్యాకేజ్ అనేది ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్కి CCNA సరిపోదు. CCNA ప్లస్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ప్యాకేజ్ అనేది స్కిల్ని బట్టి ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మీరు మల్టిపుల్ స్కిల్స్ తీసుకొని, ఇక్కడ ఐఎమ్ గివింగ్ మల్టీ వెండర్ స్కిల్స్. మల్టీ వెండర్, సిస్కో, జునిపర్, దీస్ ఆర్ ద టాప్ వెండర్స్ అండ్ పాలో ఆల్టో ఇస్ ద టాప్ వెండర్స్. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఈ మల్టీ వెండర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన హౌస్ ఉంటే మా హౌస్లో టీవీ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. అన్ని సేమ్ బ్రాండ్ వాడుతున్నామా? జస్ట్ ఆస్కింగ్. నో రైట్. కంపెనీస్లో కూడా అంతే. రౌటర్ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, స్విచ్ ఒక కంపెనీ ఉంటుంది, ఫైర్ వాల్ ఇంకో కంపెనీ ఉంటుంది. బడ్జెట్ బేస్ చేసుకొని, ఫ్యూచర్స్ బేస్ చేసుకొని కొంటారు. కాబట్టి మల్టీ వెండర్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను ఇంటర్న్షిప్లో మల్టీ వెండర్ నాలెడ్జ్ ఇస్తున్నాను. ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ నాన్ ఎడిటివ్ ఐటీ ఇంటర్న్షిప్. దట్ కవర్స్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ద కమింగ్ టు ప్యాకేజ్, ఐ టోల్డ్ యూ అగైన్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్. మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే మినిమం కంపెనీ బడ్జెట్ బట్టి ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో మీరు ఇచ్చారంటే ఇంటర్వ్యూ, వాళ్ళ రోల్ యొక్క స్లాబ్ని బట్టి ఉంటుంది. సో చెప్పాను కదా రీసెంట్గా 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి 16 LPA వచ్చిందని, 14 LPA, 10 LPA. డిపెండ్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ బడ్జెట్ అండ్ మినిమం ఏ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ తీసుకొని మినిమం 100% అయితే కన్ఫర్మ్ అవ్వ. అది మీకున్న కరెంట్ ప్యాకేజ్ని బట్టి 100% అయితే కన్ఫర్మ్. యా 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 మా. బట్ అగైన్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. మీకు చాలా మంది చెప్పినా కూడా ఓన్లీ పర్టికులర్ కోర్సెస్ తీసుకున్నాక ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అంటే కొంతమంది ఉంటారు. ఒక్కొక్కరికి 10 LPA 12 LPA వస్తే హ్యాపీ, కానీ చదువు మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మాత్రం ఆలోచిస్తారు. సో 16 years ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అది గుర్తురాదు. సో మీరు బయట ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకొని నీట్గా ఎక్కడ ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది ప్లాన్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. యా. ఎస్, హూ ఇస్ దట్? నెక్స్ట్ వన్, గోపి. యా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గోపి. యా. నేను ఇలా 2008 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను ఐటీ ఫీల్డ్ లో. ఓకే ఓకే. సో నాకు డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే నాకు ఓవర్లాప్ ఉంది సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ జాయిన్ అయ్యి తుంగభద్రలో నేను ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళడం బెటరా, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ బెటరా? మీరు ఫస్ట్ నుంచి డెమో వింటున్నారా? జస్ట్ ఆస్కింగ్. జాయిన్ అయ్యారా? నేనేం చెప్పాను? అట్లా కాదు. నేనేం చెప్పాను, ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ అంటే మీ కాడ ప్రూఫ్స్ ఉంటాయి కదా, ఉన్నాయా మీ దగ్గర? హలో హలో, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కదండి, మీ దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా? మరి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి ఫ్రెషర్గా ఎందుకు తీసుకుంటారు మీరు? అంటే నేను ఒకే యూనిట్లో నేను టూ జాబ్ చేశాను. అది ప్రాబ్లం. యాక్చువల్ గా నాకు ఓకే ఒకే యూనిట్లో నేను 2 జాబ్ చేశాను. చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. అంటే సో నాకు ఎలా 2023లో నేను నాకు కంప్లీట్ గా అయిపోయింది. నాకు నేను బయటకు వచ్చేసాను. సో నేను యాక్చువల్గా నేను ఆ తర్వాత కూడా ఒక 3 months తర్వాత నేను అటెండ్ అయ్యాను అనమాట. సో నాకు 3-4 కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ హెచ్ఆర్ దాకా వచ్చి నాకు దట్స్ ఓకే బ్రదర్, అదంతా కాదు. ఇప్పుడు మీరు 2 companies లో వర్క్ చేశారు. ఒక కంపెనీలో ఎన్ని మంత్స్ వర్క్ చేశారు, ఇంకో కంపెనీలో ఎన్ని మంత్స్ వర్క్ చేశారు? కంపెనీలో మైక్రోల్యాండ్ లో నేను 1.3 దాకా చేస్తాను. ఇట్లా టీసీఎస్ కాంట్రాక్ట్ చేసి అది కూడా 1.5 year పైన చేస్తాను. మరి ఓవరాల్ గా మీకు 2.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా, అవునా? రెండింటికి రిలీవ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా నీట్ గా? అంటే అర్థం కాలేదు. 2018 లో కూడా నేను విప్రోలో చేస్తాను. బ్రదర్ 1 second, మీరు ఎన్ని కంపెనీలో అయినా చేయండి, కంపెనీలో వర్క్ చేసిన ప్రూఫ్స్ అన్ని ఉన్నాయా మీ దగ్గర? మరి
కాబట్టి ఎన్ని కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయి. మీరు నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోండి. మీరు వర్క్ చేసేది నాన్ నెట్వర్కింగే కదా, నెట్వర్కింగా? నేను క్లౌడ్ మీద వర్క్ చేస్తాను నేను అజూర్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎండా లేకుంటే ప్యూర్లీ నెట్వర్కింగ్? అడ్మిన్ పార్ట్ ఐఎంఎస్ చేశాను, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో డూ యూ నో నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్? ఐడియా ఉంది సార్ నాకు ప్రాపర్గా. Okay, yeah, you can take non-IT to IT, that will cover everything. Okay, because you have a experience, right? So please take non-IT to IT. Okay, thanks. సో సీతారాం, రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత ఏమడుగుతున్నట్టు నువ్వు ప్లేస్మెంట్స్ రాకుండా నువ్వు అన్ని చూస్తున్నావా? హలో సీతారాం, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తున్నారని తెలుసు కదా మీకు, తెలుసా తెలీదా? హలో, will I get a placement opportunities after completing the fresher network internship? ఇంత వింటున్నావు, ఇన్ని ఆఫర్ లెటర్స్ చూసారు, ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వకుండా మేము ఏమి ఇస్తున్నాం, రైట్? సో కోర్సులు నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని క్లియర్ చేసిన తర్వాత మేము కంపెనీస్కి రెఫర్ చేస్తాం. మీరు వెబ్సైట్లో చూస్తే ల్యాండింగ్ పేజ్లో ఇక్కడ కింద ఉంటుంది, ఇన్ని కంపెనీస్తో అసోసియేట్ అయ్యాం మేము. ఓకే, వీళ్ళందరికీ వీళ్ళంతా రీసెంట్గా జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళే. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ గ్రూప్. ఓకే, ఇంకా డౌట్ ఉందంటే డౌట్ క్లారిఫై అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుని జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? హలో, యా విక్రమ్. రమేష్. యాక్చువల్లీ నేను 2018 పాస్డ్ అవుట్. ఆ తర్వాత నాకు కెరీర్ గ్యాప్ వచ్చి 2022లో ఎంటర్ అయ్యాను నేను ఐటీలోకి. ఓకే, ఐ మీన్ అక్కడ 1.6 months ఒక కంపెనీలో చేశాను. తర్వాత 8 months గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే, మరి హెక్సావేర్ లో ఒక 6 months చేశానండి. అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి బెంగళూరు లొకేషన్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక ఐ మీన్ 2 months అక్కడ ఒక అరౌండ్ సంథింగ్ గ్యాప్ వచ్చి మళ్ళీ రీసెంట్ గా ఈవైలో వర్క్ చేశాను. అక్కడ బయటకు వచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మరీ కెరియర్ గ్యాప్ ఉంది ప్రెసెంట్. ఐ మీన్ ఎలా ఓవరాల్ 1.2 ఓవరాల్ 2.8 సంథింగ్ అరౌండ్ అలా ఉంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఇనిషియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే 2018 to 22 ఆ గ్యాప్ ఉంది కదా, 4 years, అది మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నట్టు అందరూ అది చెప్తారు. కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తే టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ ప్రూఫ్ అడుగుతారు కాబట్టి మీరు లాయర్ తోటి అఫిడవిట్ చేయించుకొని ఇచ్చేయచ్చు, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. దట్ ఈస్ ఎ జనరల్ బేసిక్ థింగ్. అండ్ జాబ్ చేసిన తర్వాత కెరీర్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఎన్ని మంత్స్ వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చిందో జెన్యున్గా మనం ముందే హెచ్ఆర్ చెప్పాలి. ఓకే, జెన్యున్గా. సో అది కన్వే చేసి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, కెరీర్ గ్యాప్ వచ్చినందుకే నేను ఏం చేపిస్తున్నా ఇక్కడ మీకు సర్టిఫికేషన్ చేపిస్తున్నా, గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ చేయడం వల్ల నేను ఆల్రెడీ నెట్వర్కింగ్ మీదనే చేశాను, రీసెంట్గా సర్టిఫికేషన్ కూడా చేశాను, దిస్ ఇస్ మై సర్టిఫికేషన్ అంటే దట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ ఫర్ యువర్ రీస్కిల్డ్. ఓకే, సో దట్ అండ్ ప్రెసెంట్ నాకు ప్యాకేజ్ 12.5 ఫిక్స్డ్ ఉందండి. ఓవరాల్ 50 ఉంది. ఐ మీన్ ఐ కెన్ రీచ్ మై సేమ్ ప్యాకేజ్. హౌ ఇట్ కెన్ టు యు మీరు ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళారా? ఓపెన్ గా చెప్పండి. ప్రెసెంట్ ఫేక్ పెట్టాను, అంటే ప్రీవియస్ గా ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళాను 2018. వర్కింగ్ గా మీరు? ప్రెసెంట్ నాట్ వర్కింగ్ అండి నేను. ఓ మై గాడ్. సో దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ఇట్. సో సో మీకు స్కిల్ చేసుకోండి, మీరు మాత్రం ఒకటి పెట్టుకోండి, సేమ్ ప్యాకేజ్ వచ్చినా ఓకే, కొంచెం తక్కువ వచ్చిన పర్లేదు కానీ నేను ఎంటర్ అయ్యేది ఇంపార్టెంట్ అనే మైండ్ సెట్ పెట్టుకోండి. ఎస్, ఇట్ విల్ వర్క్. నేను అదే డిసైడ్ అయ్యాను. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను ప్యాకేజ్ నాకు తక్కువైనా పర్లేదు, ఐ మీన్ కన్సిస్టెన్స్ గా ఉంటే రోల్ ఉండేది. వెరీ గుడ్, అలా ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. దే విల్ ఆస్క్ యూ. సో యూ కెన్ టెల్ దట్ ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేశాను, నేను చెప్తాను అవన్నీ. సో మీరు అడ్వాన్స్, మీరు ఏది నాన్ నెట్వర్కింగ్ మీరు? నేను మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్ 365 పైన వర్క్ చేశాను. ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ టు ఐటీ కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఏంటి అడ్వాన్స్? నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోండి. నాన్ ఐటీ టు ఐటీ అంటే నాన్ నెట్వర్కింగ్ అని. సో నెట్వర్కింగ్ టచ్ లేదు కాబట్టి మీకు నాన్ ఐటీ టు ఐటీ తీసుకోండి, వర్క్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్ ఓన్లీ. సాయి కృష్ణన్, సో మెనీ క్వశ్చన్స్ మ్యాన్, కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్? యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, టేక్ ఏ ఫ్రెషర్ ఇంటర్న్షిప్. ఓకే, so I would recommend everyone, dear all freshers, take a fresher internship. Okay, లేదు నేను CCNA ఒక్కటే తీసుకుంటానంటే ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, స్టిల్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? I want to address all your questions. Okay?
సార్ So once బెంగళూరులో again, టెలికాం Naveen, డొమైన్. Naveen, ఒక్క second. So Vijay, ఓకే సార్. currently we don't have any clients at USA. Once we have a physical office, we'll plan it. So we registered the office. We are currently helping the students, you know, who need, you know, own, who want to crack the interview by their own, right? They're helping them by giving real time stuff. Currently, there is no clients at the moment. Yeah, Naveen, please go ahead. Yeah. సార్ నేను కరెంట్లీ బెంగళూరులో టెలికాం డొమైన్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. Okay. Okay. సో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ సాటర్డే సండే అటెండ్ కావచ్చా? ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ సాటర్డే సండే క్లాసెస్ ఉండవు మనకి, వేరే క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఆన్లైన్లో జాయిన్ అయ్యి సాటర్డే సండే ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అక్కడ మా టీం ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు అడిగితే. ఓకే సార్, ఫైన్. యా. అది టెలికాం డొమైన్ అండర్ నెట్వర్కింగ్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్, అది నెట్వర్కింగ్ కిందకి వస్తుంది కానీ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ కిందకి వస్తుంది. లైక్ వైర్లెస్ కదా, ఆర్థోగోనల్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఉంటాయి టవర్స్ అన్ని, అవునా? అవునవును. సో మీకు ఒక కార్ ఇస్తారు, మీరు వెళ్ళాలి, అవునా? ఒక లేబర్ ఉంటాడు, నాది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే 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 ఐ అండర్స్టూడ్. ఓకే. యా. సో అక్కడ మీరు ఆడ కింద చిన్న రూమ్ ఉంటుంది కదా, చిన్న రూమ్ నుంచి టవర్కి మీరు టవర్ సిగ్నల్స్ చెక్ చేస్తారేమో, బట్ రియల్ వరల్డ్ లో మీకు చూపించాను కదా ఇక్కడ. ఆర్ యు సీయింగ్ మై స్క్రీన్? ఇక్కడ ఉందా? ఈ టవర్ లోపల బాక్సెస్ లో ఏమైతే ఉంటాయో ఆ ఏఎస్పి మీద అవన్నీ ఏముంటాయి నేను చెప్తాను. దాని మీద కోర్ మీద వెళ్ళొచ్చు మీరు, ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు నేను నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీ అది తీసుకోవాలా లేక? మీకు నెట్వర్కింగ్ తెలుసా? నెట్వర్కింగ్ ఐడియా ఉందా? బేసిక్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ తెలియదు కాబట్టి నాన్ ఐటీ ఐటీ తీసుకోండి, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. రైట్, fantastic. Yeah, still anyone having any questions? So requesting you everyone. Yeah, Sheikh. Yeah. యాక్చువల్లీ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సిటీ యాక్ట్ యూరోన్లో 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. ఫీల్డ్ సార్. ఓకే. 5 years ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బేసిక్ రౌటర్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నీ ఉన్నాయి. పే స్లిప్స్, లివింగ్ లెటర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రాపర్ జెన్యూన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే. కంప్లీట్ ఫీల్డ్ మాది. ఫైబర్ స్ప్లైసింగ్, కస్టమర్ బేసిక్ రౌటర్ కాన్ఫిగరేషన్, ల్యాన్ సెటప్ అంతే. యా. సో నేను ఓఎల్టీ, ఓఎన్యూస్ అన్ని ఎడ్జ్ ఉంటుంది. మీరేం తీసుకుంటారంటే, నా ఫర్ ప్రెసెంట్ అయితే అడ్వాన్స్ కోర్ తీసుకున్న వర్క్ అవుతుంది. మీరు ఎన్ని 5 years ఉంది కాబట్టి అడ్వాన్స్ కోర్ తీసుకోండి. మీరు పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే మీ నాక్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, సీనియర్ టీమ్, L2 L3 టీమ్, వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అది నేను చెప్తాను. ఓకే. ఓకే. సో ఐఎస్పి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే. యా. ఓకే. అడ్వాన్స్ కోర్ తీసుకోమంటా. యా, అడ్వాన్స్ కోర్ తీసుకోండి. అడ్వాన్స్ కోర్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇట్ కోర్ ఐటీ ఇంటర్న్షిప్ ఉంది కదా, వితౌట్ కోడింగ్. అది కోర్ ఐటీ ఇంటర్న్షిప్ వితౌట్ కోడింగ్. యా, వితౌట్ కోడింగ్. యా, that will work for you. Thank you. Yeah, thank you. Okay guys, thank you so much everyone, and it's really nice talking to you. It's been almost 1.5 or 2 hours, I'm not sure, but yeah, very sir, one small doubt. Yeah, please go ahead. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పోర్టల్ ఇచ్చిన తర్వాత అన్ని మేము పోర్టల్లోనే నేర్చుకోవాలా, లేకపోతే మాకు క్లాసెస్ ఎట్లా జరుగుతాయి అన్నది మీరు ఎట్లా? సో క్లాసెస్ అన్ని ఆన్లైన్ లో జరుగుతాయి, నేనే టీచ్ చేస్తాను. ఆన్లైన్ లో క్లాస్ జరిగి ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు క్లాసెస్. ఇప్పుడు నేను డెమో చెప్పేటప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఇట్లాగే మాట్లాడతా, క్లాస్ లో కూడా అంతా ఇట్లే ఉంటుంది. ఓకే. క్లాస్ లో అంతా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి ఏ రోజు జరిగిన క్లాస్ రికార్డెడ్ సెషన్ అక్కడ ఇస్తాను. టుడే రికార్డెడ్ సెషన్ అని ఇట్లా. ఓకే. ఇట్లా రికార్డెడ్ సెషన్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత మీకు అసెస్మెంట్ పెడతాం, ఒక టాస్క్ ఇస్తాం. టాస్క్ ఇలా అసెస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే. మీ డాష్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇట్లా అసెస్మెంట్స్ వస్తాయి. ఈ అసెస్మెంట్స్ రాయాలి. ఈ ప్రాసెస్ లో మీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. మై టీమ్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇది కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్. అర్జెంట్ అయితే మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ లోనే నాకు టికెట్ క్రియేట్ చేశారు, నాకు అర్జెంట్ హెల్ప్ కావాలని ఇక్కడ మెసేజ్ చేస్తే మా టీమ్ ఇమీడియట్లీ కాల్ చేస్తారు. ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మేము ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటున్నాం. CCNA ఎర్లీ క్లాసెస్ వింటున్నాం మీరు చెప్పేదానికన్నా ఫాస్ట్ గా. దాని గురించి టికెట్స్ ట్రై చేసినప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తారా? సపోర్ట్ చేస్తాం. అదే ఇంకా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాడు. మీరు నాకు రేపటి కోసం వెయిట్ చేయకుండా ముందే వినేసి అల్టిమేట్లీ ఏ టికెట్ క్రియేట్ చేసినా విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. అబౌట్ ల్యాబ్ ఇష్యూస్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, OSPF, వాటర్ టెక్నికల్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా మీరు నాకు టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. అది ఓకే. థ్యాంక్ యూ.